is quite very breezy, and I'm sure that it could be having a bit of impact on the broadcast, but we see how we can manage it. So let's try and see how we can manage the transmission. Once again, a very good afternoon and welcome once again to the broadcast. As we say, Yoruba nation is non-negotiable. Yoruba nation is what we want, and we should not be scared to ask, to demand for it. Once again, I say, welcome to the broadcast. It is quite very windy outside, and it might be having some interruption with the broadcast this afternoon. We're also having the second part of the N.P.A, Nigerian Port Authority. But just bear with us as we continue to monitor the stream. We are having a bit of network, but like I said, we will try to make sure that we manage what we have. I say good afternoon, welcome to the broadcast. Once again, it is KOIKIMEDIA, Yoruba Nation Movement Campaign. October 4th, Nigeria, according to them, will be 61 years of failure, 61 years of pain, 61 years that the lives of every Nigerian has been mortgaged. There is no peace of mind in that shit old country called Nigeria. More Nigerians have died. But ìtàgbédání lọ́sàn-án òun ni láti ṣàlàyé fún gbogbo wa torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ lè mọ̀. And that is why we continue to educate, to discuss, to enlighten ourselves, and to demand that a referendum must now be an option on the table to demand our peaceful exit out of Nigeria. Some say referendum might not work. We have to wait and see whether it would work or not. But what I can tell us is, some of us are not ready to back down. Millions of Nigerians will be enlightened and be educated. Wọ́n lè má sọ pé àwọn kò yé àwọn torí pé táwọn ní kò yé wọn. But what we know is the demand for Yoruba nation is something that we are ready. Okay, it looks like we've lost. Let's see. We are still having problems with the Facebook. I think we lost that as well. So let's see if we can bring it back on again. Like I said, the weather is very, very bad. So we're having issues with the broadcast already. But does not mean that the broadcast will not start again. So bear with us while I prepare the other broadcast back on again. It does happen sometimes, especially is because the weather is having a big impact. And it's been like that since over the weekend. Once again, a very good afternoon. So we're just almost prepared. And then we go back on again with the broadcast on Facebook. If you're just joining us, I say good afternoon and welcome to the broadcast. My name is Olami Koiki. Yoruba nation is not going back. I love the technology. How many of us are aware that Dubai is opening up on Friday? We're going to talk about that in the course of this broadcast. I say good afternoon to those of you that have joined us on our Instagram and welcome. Bear with us as well
is quite a lot, especially when there's a lot of interference. But we hope we're good to go now. So let's see. It's just coming up to 1 p.m. local time here in London. The demand for Yoruba nation is on the table. And the Yorubas are saying that is what we want. I guess we're back on again. So let me just see, why is it not picking on these? Something seems to be wrong on this system. Okay, I can see myself now. Talk about that. Yeah. It might be no, because I have people that are watching on Instagram, so and they're watching from the other laptop, so I have to make sure it's visible for them to see. Now we're good to go. I think our YouTube as well is good to go, and then we can play our anthem, and then we roll the broadcast this afternoon. Like I said, part 2 of the Nigerian Port Authority will be discussed today. But let us quickly first give us some of the quick updates. But before we do that, as usual, we got to respect the Yoruba Nation anthem, which will be the beginning of our broadcast. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o pé ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàárọ̀. Let's go with it. Once again, a very good afternoon and welcome to the broadcast coming all the way from London. A lot of people will be saying, but boy, ó ṣe jẹ́ pé London ìwọ jókòó sí, tó wà ní Nàìjíríà, ó ṣe jẹ́ London ló ti ń sọ̀rọ̀ tó fẹ́ pín Nàìjíríà, ó ṣe jẹ́ London ló wà tó ti instigate gbogbo ohun tó ń sọ yìí, kí ló dé tó wá darapọ̀ mọ́ wa ní Nàìjíríà kájọ máa fẹ̀ṣẹ̀ gbára pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà. What I need to tell you is, I've lived outside Nigeria for a very long time. Just like my father did, behind the, you can see him there, Oloye, Imole Yoruba. He has also lived all his life in Nigeria, but he has the opportunity to travel out to different parts of the globe. Ó ti rìnrìn àjò lóríṣiríṣi. Ọlọ́run kẹ́, ó fún ní gbogbo nǹkan. Kò sí nǹkan tí à ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tọ́lọ́run ò ṣe fún Chief Sunday Igboho. Kò sí kan náà. Ìyàwó ni Ọlọ́run fún láwọn ìyàwó tó dá lọ́wọ́. Ọmọ ni Ọlọ́run fún lọ́mọ alálùbáríkà. Owó ni Ọlọ́run fún lówó. Níwọ̀nba tí òun gan dúpẹ́ fọ́lọ́run pé mo dúpẹ́ fún ẹ. Ilé ni mélòó. Mọ́tò ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò tẹ̀ tí dé airport kó tẹ̀ mọ̀ báwo ni balloon, tá bá sọ pé balloon, that is the plane. Òun láǹfààní àti rìnrìn àjò yẹn. But he stood for something. Ó dúró fún nǹkan kan. Kí ni nǹkan náà?
ó ní ìran òun. Àwọn wo ni ìran ẹ̀? Àwa náà ni gbogbo wa yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ó ní kankan tóun fẹ́ òun ni pé kí Yorùbá kó lálàáfíà, kí Yorùbá kó nífọ̀kànbalẹ̀. Òun ò kúkú fẹ́ jẹ president, òun ò kúkú náà fẹ́ jẹ president, òun fẹ́ jẹ prime minister, òun ò náà wá ipò kankan, àmọ́ ṣé òun fẹ́ ìran òun. Ìran ta fi ń sọ pé ìran wa tá à ń sọ èdè báyìí kó máa parẹ́. Ẹ rò pé kò lè parẹ́? Ṣé ẹ̀ ń feel pé Yorùbá tá à ń sọ yìí kò lè go into extinction tó bá dé stage kan tá a bá wà careful? A ní Koiki àbọ̀ tó ò sí nílé náà. Ẹ má bínú, I gotta pick this call. It's very urgent. But let's come back here into our interlude. Once again, a very good afternoon. Ẹ mọ̀ pé àwa tá à ń ṣe freelance calls mi lè wà urgent that we have to pick it up. Ẹlòmíà ní kò wá etiquette tó bá ń ṣe program ò lè máa jẹun. Èmi ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú BBC. I work on my own and I do it the way I feel. Ṣé débi mo ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí nẹ̀yìn ò lè rí àbúfẹ́ wò. Ṣé wọn náà ti jẹun? Òun lélẹ́yìn. Sandwich ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, omi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, orange juice wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Let's come back to the conversation. Chief Sunday Igboho was saying he wants something. What does he want? He wants a free Yoruba land. He's not interested in Nigeria, even in the midst of gbogbo nǹkan tó ní. Ó ní Nàìjíríà ò ní ìwúlò kankan. Gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi kẹ́. Ní mímọ̀yàn ni, ó mọ̀yàn. Ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, ó mọ̀yàn. Ó mọ̀yàn. Ní tàlùbáríkà ni Ọlọ́run fún. But a lot of people might not understand what is it in it for him. Ẹ̀gbọ́n òyìnbó yẹn, what is it? Kí ló wà nú ẹ̀ fún tó fi ń jàjàgbara báyìí? Kí nìkan tó wà ń bẹ̀ tí kò bá ń ṣe pé nǹkan kan wà? Àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, there's something, nǹkan kan wà níbẹ̀ tí Koiki fi ń ṣe program, nǹkan kan wà níbẹ̀ tí Igboho fi ń sọ pé òun fẹ́ Yorùbá nation, nǹkan kan wà níbẹ̀ tí Professor Banji Akintoye lẹ́nu wọn. But what they cannot understand is we are fighting the cause that will benefit millions of people by the time tí Ọlọ́run bá fún àwa lẹ́nu gúngùn tá a bá ń rin ibi tá a gbà ń rè. Not now, àgbàdúrà ká lọ nísìn, but àgbà wo là ní lọ náà. But one thing we want to clarify is, Chief have categorically said all the time, there is no reason for us to hide our face as those that want Yoruba nation. Pé ojú wa ní láti hide. Ìyẹn máa ń sọ ẹlòmíà pè sórí iṣẹ́ àmà ní wọn ò fi dárúkọ òun. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè sórí iṣẹ́ ẹ lè make orúkọ up now tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ ń bẹ̀rù. And I can confirm from what I saw on the news today from Legit in one of these media in Nigeria that the government have got about 3,900 so má jẹ́ kí yẹn kó bẹ́ẹ̀ lẹ́rù names tó ń dúró dè pé tó bá dé Nàìjíríà bí a kọ́ dé wọn mọ́lẹ̀. Bọ̀ lágbára Ọlọ́run Nàìjíríà máa pín kó tó di pé ìwà lọ́lé lẹ́rù máa bẹ̀rẹ̀. So máa bá iṣẹ́ tó ń ṣe lọ. Probably my name will be number 1. Irú èmi orúkọ mi ló máa wà ní number 1 ní airport. I'll show you the link to that. I'm sure my name will be number 1. Am I bothered? Nah. Because a máa pín. A máa pín. So ìwọ tí ẹ̀rù ń bà wà lè lọ́lé pẹ̀lú fọkànbalẹ̀. But one thing is, Chief Sunday Adeyemo Igboho has nothing to do or anything around the viral video
of faces that was covered and is going into circulation. I'm sure some of us must have come across it. Oh yes, I did share those videos. There's nothing to deny that. People, hey, but the video here, nah. I've told you, you don't know what the media is all about. There's what I call a media organization, which is KOIKIMEDIA. And there's also what they call the spokesman of Chief Sunday Igboho. And we still remain as it is. Some might say, but let me say this clearly to some of us. It is up to different view. But what we just have to clarify is Chief Sunday Adeyemo has nothing to do with that video. Has nothing to do with that video. Because he believes that in Tanjai, ní láti bojú wa náà, kí là ń bojú wa fún nígbà tá a bá náà fẹ́ Yoruba nation. But we hear people will say, but Koiki, àwọn orí lórí platform ẹ̀ náà, Koiki, àwọn orí lórí kíní kan. I keep telling us, some of us don't understand what is media. You don't understand what is media at all. Because ẹ bá understand tó ń pè ní media ni. Do you know how many content Al Jazeera receive every day? And they post it out regardless of where they are. Ẹ rò pé Al Jazeera tẹ̀ ń wò yẹn, ìlú kan ló ń bá kí. A ní láti sọ̀rọ̀ débẹ̀. Russia RTTV tẹ̀ ń wò yẹn, ìlú kan ló ń back. KOIKIMEDIA ó ń back Yoruba nation pẹ̀lú gbogbo tó ní lọ́wọ́. Gbogbo tí Koiki ní lọ́wọ́ tó ń pè ní KOIKIMEDIA. That is me. Èmi gangan lẹ́yìn wọ́n pè ní KOIKIMEDIA pẹ̀lú àwọn team wa. So if I am now putting myself out on behalf of a brand called KOIKIMEDIA and also another bigger brand like Chief Sunday Igboho, then you should know that we will break that country. That country will break. Bó ṣe fẹ́ break yẹn, òun ni púpọ̀ nínú yín ẹ̀ ń wá ọ̀nà yẹn. Koiki ṣó wà fún wa ní information yẹn. No, ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀. Sọ̀wọ́ Elédùmarè. You think I'm a yeye? I'm not a blogger. Mo máa ń sọ fún yín categorically. Does not mean I do not respect those that are blogging. Àwọn tó ń blog mo ṣe, okay, Koiki ṣe show kan ní sọ wá blog mi. Àwọn iṣẹ́ blogger nìyẹn. Media lèmi, èmi máa ń sọ fún yín. And I'm not just a media that just popped up yesterday. Go and look at the record. We've been around for a very long time. So bí a ẹ̀kọ́ á feel pé bí a tó dá bẹ̀rẹ̀ Yoruba nation nísìn. Mo wà lórí program lọ́wọ́ my life bye. Yeah, it's all right bye. So bí a ìyẹn làwọn nǹkan máa ń get confused pé ẹ wá mix it up. The only video tí mo lè post sórí social media òun níbi tó bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti send video kan sí mi láti Anambra. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí status mi, I'm not taking calls, please. I do not want to be distracted. Please do not call the platform here. We're not taking calls here. Do you know how many videos kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Yoruba nation? Do you know how many videos, how many information? Ẹlòmíà ni I told you categorically pé ìyàwó Tinubu mọ̀ nípa Lady K tó sì wà l'Abuja. Ẹ sọ fún mi pé kí n fún ní evidence. Máa wá yẹn káàkiri. Because you don't understand that there are some people there ready to give information. And information ló ṣì máa fẹ́ liberate wa bá ṣe ń bá lọ. We just need the right information. Oh, ṣiṣẹ́ nínú Aso Rock ni ìwọ ṣáà power information yẹn. We will protect you. Àtẹ̀síbẹ̀ fẹ́ pé àpàdé rí àmọ́ra rí. Give me that information. And you would understand what the power of information is. One information ó máa pín gbogbo Nàìjíríà in under 24 hours. Òun là ń bá lọ nísìn. Èmi ṣe show, Máyégún ṣe show, ẹnìkan ṣe show, ẹnìkan ṣe show.
Ó máa yàtọ̀ ni, but the message point to the same place. And that is why I am saying to those of us, we have no reason to be scared. I understand. Some of us are kind of, fearful and bẹ̀rù ìjọba yẹn. But Chief Sunday Igboho tó gbójú ẹ̀ jáde ńkọ́? Koiki tó gbójú ẹ̀ jáde ńkọ́? Àwọn tó kù tó gbójú wọn jáde ńkọ́? And we are fighting for our right. Ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún náà. Ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún. So we have no reason. But does not mean that information gets to us that we will not put it out. So let's get those two clear. Because I am not one of your bloggers. Àwọn bloggers, iṣẹ́ tó ń ṣe ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ tí media ń ṣe. Iṣẹ́ tí media mi ń ṣe, I can bet my life none of the bloggers is doing it. Kò ṣe pé mo fi ń fọ́nu because èmi mo mọ iṣẹ́ tí media ń ṣe. I am not a blogger. I don't blog. Mo mọ tán kí ló ń pè ní blogging. I don't blog. We are registered media. Here in the United Kingdom, even inside location 419. Fully registered, and I pay tax to the UK government. So, mọ tí mo bá wọn fà ní, tẹ́ bá mọ tí mo bá wọn fà ní, tó bá máa fẹ́ gbé mi, kò ń ṣe mi lọ́ fẹ́ gbé, wọ́n fẹ́ gbé KOIKIMEDIA ni, àdéjọ pàdé ní court nílùú yìí, máa sọ fún wọn pé ìtí media máa ṣe wá gbọ́. Ó máa fi fast track movement wa ni, ẹ̀yẹ́ fi yẹn sílẹ̀, gbogbo tẹ́mi sọ yẹn má worry nípa ẹ̀, à ń pe Queen. Àná kan gbé Queen lọ sí court, ẹ̀ sọ pé kí ni mo tún pàdé bọ̀bọ́ yẹn níjọ́ Saturday, níjọ́ tí Anthony Joshua ń jà. Nígbà táwọn èèyàn nílùú yìí tó ń gbé Queen lọ sí court, do you know what it means? Èmi ò ní bú lórí platform, but a máa pè sórí program pé Queen Elizabeth II kọ́lọ́n kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ at 95 you must start making up your mind to break up Nigeria because you are part of those that created Nigeria. Àwọn kan lẹ́mí ẹ̀ láti san tí mo sọ ẹ lórí show wọn torí pé ìbẹ̀rù ṣì wà lára wọn. Ta là ń bẹ̀rù? Àfọ Elédùmarè nìkan tó dá wa nìkan la ní right láti bẹ̀rù. A gbọ́dọ̀ tún bẹ̀rù anybody mọ́. Èmi àwa máa bẹ̀rù Queen. Who is she tí máa bẹ̀rù ẹ̀? Màá fún ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀, òun náà fún mi lọ́wọ́ tèmi. Ẹ̀mí tó ń bẹ lára ẹ̀ náà ló ń bẹ lẹ́mí tèmi náà. Ẹ̀mí ẹ̀ kò ju tèmi lọ. Ẹ̀mí ti Queen kò ju ti tèmi lọ. Ẹ̀mí kan náà tọ́lọ́run mi sí wa nínú. Ó kàn l'opportunity níbi tó wà ní. So tẹ́yìn bá ń bẹ̀rù wọn, ìyẹn ni chief ṣe sọ pé òun ò ní right láti bẹ̀rù anybody àfọlọ́run tó lé ẹ̀mí òun. Ẹ máa gbọ́ tí chief bá ń sọ̀rọ̀. A ní àfọlọ́run tó ní ẹ̀mí òun nìkan. So let us get that clear. And I stand all the time. I told you, èmi àti chief, I'm with him like that. Tó bá kú pé gbogbo yín bá padà lẹ́yìn ẹ̀, máa dúró títán. Intansa yìí kan ló máa ti ṣe pé wọ́n ní fi sílẹ̀. Wọ́n máa fi chief sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Èdùmàrè lásọ. Pẹ̀lú gbogbo àdúrà tá à ń gbà lọ́tùn lósì, pẹ̀lú gbogbo wàhálà tá à ń ṣe, ó máa jáde. Ṣé fọkàn yín balẹ̀, àdúrà ni kẹ́ máa ṣe lọ. Pé wọ́n ń dẹ́rùbà wá yẹn fìyẹn sílẹ̀, ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀, wọ́n ń dẹ́rùbà èèyàn ni, wọ́n dẹ́rùbà Ọlọ́run. Àwa ti kọjá ẹni tí èèyàn kan máa dẹ́rùbà. A lè wà careful, that is not, pé kí n wà careful, yeah. Ìyẹn máa wà careful, ẹlòmíì Koiki, má ṣe báyìí, má lọ báyìí, má ṣe, we take those advice. But èmi ò bẹ̀rù ọmọ ẹ̀dá ẹ̀dámọ̀ kankan láyé yìí. Tí bá lọ lẹ́nìí, nígbà tí wọ́n mú N.P.A ṣé ó wá pa Biafra rẹ ni? Má dàbẹ́, má kó Biafra wá sí nǹkan tá à ń ṣe Biafra ní kankan, shut up your mouth. Shut up your dirty stinking mouth. Ẹ lọ sọ yẹn lórí platform tẹ̀yìn náà, kò ń ṣe lórí platform yìí. Biafra has got nothing to do with Yoruba nation. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa. Don't bring Biafra to this platform. Tell those in your own family. Family ẹ̀ mélòó ni wọ́n trust. Èmi sọ fún yín, a deal pẹ̀lú gbogbo ra wa tá bá gba Yorùbá nation tán. Ọmọ Igbo tó ò bá lẹ́mìí ẹ̀ láti dúró lórí constitution Yorùbá, ó máa ta gbogbo property ẹ̀, á padà lọ sí ìlú ẹ̀, ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. A ní láti attack wọn nísìnyí, kí láwọn attack wọn fún? Biafra ló ń bá wa jà ní. Orí ọ̀lẹ, nígbà tí wọ́n ń ta ilé bàbá ẹ̀
tó ń talé bàbá ẹ tó fi ṣe ṣọ́ọ̀bù ní gbogbo àdúgbò yín lẹ́kọ̀ọ́ nídùúmọ́ta làákàyè tẹ́ ò sọ fún ẹ pé investment ló ń tà yẹn ọ̀dẹ̀ wọ́n wá ra gbogbo ṣọ́ọ̀bù wọ́n rà sí gbogbo àdúgbò kankan ẹ wá ń bínú wọn pé àwọn ọmọ Ìgbò ló gbalẹ̀ wa ọmọ Ìgbò ló ń gbalẹ̀ ọ̀dẹ̀ ṣé ọmọ Ìgbò ló di Nigerian Port Authority mú afẹ́ tó gbé alàgbà wọlé nísìn bọ̀ mo kàn fi jẹ́ kí eléyìí tí mò ń sọ ẹ̀ kó tó di pé máa gbé alàgbà wa wọlé ká lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa. So Chief Sunday Igboho has nothing to do with that viral video pẹ̀lú àwọn tó bójú mọ́ra wọn. But ó sọ pé kí là ń bójú fún nígbà tó yẹ pé ìjà òtítọ́ là ń jà ní láti bójú fún yàn kankan. Pé Koiki wá gbé sórí platform ẹ̀ Koiki ò bá má gbé sórí show náà ò bá má gbé sórí shut up your mouth, shut up your mouth. Àwọn tó ń pa lójoojúmọ́ tó ń dúnbó èèyàn tó ń pa èèyàn lójoojúmọ́. Who said anything? The government kept quiet and muted. Wọ́n sọ fún yín máa bá wọn fa ètò ìtàn nílẹ̀ ní pàtàkì dání. But I say so many Yorubas are scared. Púpọ̀ nínú ilẹ̀ ń bẹ̀rù. Ẹ kàn ń jókòó sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní tẹ̀ ń kọ́mẹ̀ntì. Púpọ̀ nínú ilẹ̀ ń bẹ̀rù. Púpọ̀ nínú yín ìbẹ̀rù wà lára yín. And I can understand. I can understand. But look, there's a point. Má rò pé tọ̀dọ̀ tí ẹnìkan ló máa ṣe kínní lọ́wọ́ Germany nísìn. Àwọn pátì Angela Merkel ó ti lose it. The world is shifting. Àgbáyé ó mì fẹ̀kẹ̀, ó fi pín. Nàìjíríà dẹ̀ wà lára ìlú tó fi pín. Kíyàn kan máa ṣàdúrà bí Ọ̀ṣínbàjò. Have you seen the news? But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ padà sọ́dọ̀ bàbá mi tó dáa. Tó ń fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, tó ń fi gbogbo ara sọ̀rọ̀ pé ṣé Yorùbá nation lòun fẹ́. Òun fẹ́ kankan mímọ́. Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí i. Ẹ̀dẹ̀ mọ́ wa lóru. Tẹ bá wá lóru, tẹ bá wá bí 1,000. Báyìí 100 bá padà ẹ lọ fẹ́ ni. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ níbí báyìí? Nígbà tó wá dẹ̀ ka mọ́ lóru, ó fi wọ́n sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò bá ti bá wọn jà, kò bá bá wọn jà náà, ìbò náà lágbára ni, ìbò náà ní kinní kan. Ẹ jẹ́ kí n tún rí wáìnì bíbà yìí. Ó ní kẹ́ má wá lóru, òru náà lọ padà wá. Òru làwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ ibi. Òru ló ń ṣiṣẹ́ ibi. But he knows that it is not the time to fight back. Ó fi ìjà yẹn sílẹ̀ fún another day. Ó fi ìjà yẹn sílẹ̀ fún another day. Ó fi ìjà yẹn sílẹ̀. Ẹni tó bá ń sọ pé you talk too much, kí ni làákàyè tiẹ̀ náà? Ìwọ náà táwa bá ń talk, ìwọ náà máa ṣe strategy. That is the problem. Àwọn media ń sọ̀rọ̀ jù. Mọ́ṣẹ́ ṣé media ní security? Ṣé mi tún ní security tí máa lọ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé bá ṣe máa ṣe léyìí ni o? Ẹni tó bá ní strategy kó jáde kó máa ṣe strategy ẹ̀ pẹ̀lú àwọn colleagues ẹ̀ pẹ̀lú àwọn group ẹ̀. Ẹ má wá sórí iṣẹ́ kẹ́ máa sọ pé iṣẹ́ media ní káwa máa sọ̀rọ̀. Ìwọ lọ sọ fún BBC nísìnyí pé bọ́n ṣe fẹ́ win election UK àbí bí Germany ṣe fẹ́ win election tí wọ́n ṣe parí nísìnyí. What will media do? Media máa sọ̀rọ̀ pé ṣé Angela Merkel ṣé party ẹni kó lọ ní again after tóun ti lọ for 16 years. In táwọn ṣe nìyẹn. That is the purpose of the media. Ọ̀kan dẹ̀ kan máa jókòó kó máa sọ pé àkàn sọ̀rọ̀ too much. Nílàkàyè gbogbo ẹnu mi ló sọ. Wọ́n ní kò mọ̀rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé èmi ni máa tún máa ṣe prógráàmù mi? Iṣẹ́ tèmi mọ̀ lèmi gbé dání. And the job is to continue to talk, to continue to talk, to continue to talk. And that talk ó ń bá wọn because tó ò bá wọn ni Garba Shehu ní communicate lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Téèyàn kan máa sọ pé hey, the problem with you guys, the problem with you guys in another agitator, you talk too much. Kí lẹ̀yin náà ń ṣe? Táwa bá talk too much. Iṣẹ́ wo lẹ̀yin náà ń ṣe? Without strategy, Fulani terrorism publicize their plans. Iṣẹ́ wo lẹ̀yin náà ń ṣe? Ẹ máa fìyẹn sọ́kàn ara yín. Ẹ máa comment nonsense. Ẹni sìn tàbá ní kó gbójú ẹ̀ jáde ní sìn kò ní gbójú ẹ̀ jáde. Ẹ̀yin mọ̀ pé target ni Koiki jẹ́ ni. Ìwọ tó comment yẹn. Ṣé ìwọ mọ̀ pé target làwa jẹ́? Ṣé wọ́n mọ̀ pé target ni Ìgbòho jẹ́ tó fi lọ bá nínú ilé ẹ̀ tó fẹ́ pa á tọ́lọ́wọ̀ fún wọn ṣe? Ẹ jókòó sínú yàrá yín sínú bedroom yín ẹ ní àní strategy. Tá bá tún fẹ́ ní strategy nǹkan ẹ̀yin ò ṣe gbójú tí yín jáde kẹ́rù wá sọ pé
èmi ní strategy o but èmi ò ní sọ síta ẹ̀yin náà máa ṣe fídíò kẹ send sí wa ká máa bá yín post ẹ̀ ẹ̀yin ò mọ̀ pé ojú Koiki tó wà níta ó ti wà all over the world kò síbi ta fẹ́ rìn sí tí ọkùnrin bá Koiki ló ń lọ yẹn kódà bó bá disguise ṣé Sunday Igboho lè máa rìn nísìn tí bàbá mi lè kọ́ bá ìlà ojú wọn no because ọmọ Yorùbá ni sọ pé wọn ní strategy ẹ jẹ́ ẹgbọ́n tí bàbá sọ níbí ìbàlẹ̀ nǹkan sí sọ̀rọ̀ ṣẹgbọ́ torí pé tẹ́ bá wá mú mi sókà mò ń gbé. ṣẹgbọ́ tẹ́ ẹ bá wá mú wa sókà là ń gbé and I was with him as well hey Koiki ọba kẹ́ ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀ Koiki ọba káwọn náà mọ́ bẹ́ẹ̀ tètè bá káwọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé màá wá jókòó màá tún lè máa sọ̀rọ̀ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé bọ́ ṣe mú lórí kẹ́yìn ṣó wá dání ọmọ Lady K ṣé mo sọ lálẹ́ àná lórí late night broadcast kò sẹ́ni tó lè represent Lady K bí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ kódà gbéyàn mẹ́wàá obìnrin bá jáde lénìí kò lè dàbí Lady K ṣé bọ́ ṣe wá mú Lady K yẹn lọ nísìn tó tẹ́ wa lọ́rùn ni ṣé ẹ mọ̀ pé àyè Lady K ó ti yọ ni ṣé èmi lè replace ntí Lady K ń ṣe ni ntí Lady K ń ṣe yàtọ̀ sí tèmi ń ṣe ntọ́ládélé ń ṣe who is just even an ordinary car dealer family ẹ̀ wà affected àwọn 12 tó lọ yẹn nísìn wọ́n ti wà affected bẹ́ẹ̀ lọ kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ náà lọ ẹ mọ̀ pé over 300 yes SDP won the election in Germany wọ́n nà ti Angela Merkel táwọn èèyàn ló pàtẹ nífẹ̀ẹ́ after 16 years ṣé kò ní strategy ni mọ̀ tó ń pè mídíà máa wá máa sọ̀rọ̀ ni èyí tẹ ní strategy ẹ gbọ́ kọlọkalẹ̀ kẹlẹ́ máa ṣe iṣẹ́ tèmi lèmi ṣe lọ́wọ́ iṣẹ́ wo nìwọ náà ń ṣe máa jókòó ẹ máa kọ nonsense ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá mi sọ mi. gbé nẹ́ẹ̀tì wá tàbí kẹ́ gbé wíwá ẹrù ẹ̀dẹ̀ mọ́ wá lóru. ṣẹgbọ́ ẹ má wá lóru àwọn òṣè wá lọ́sàn-án gangan wọ́n fi wá ṣiṣẹ́ ẹbí even Wọlé Ṣóyínká ní Benin Republic let this guy go why you wasting his time ẹ jẹ́ kó máa rìnrìn àjò tó rìn lọ. ẹ ti jẹ́ kí sandwich mi gan kó tutù báyìí anyway cold sandwich náà ni ẹlòmíì ò róúnjẹ jẹ nílé ọ̀rọ̀ oúnjẹ kọ́ ni problem tàwa ń báyìí. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ tí Lady K ń ṣe èmi gan ò lè ṣe because bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí bó Koiki ṣe ń sọ̀rọ̀. We might all disagree does not mean that iṣẹ́ tèmi ṣe mo wálé kí wọ́n máa ní àbí Lady K ṣe lọ ìrísí ẹ̀ máa represent ara mi bí màá máa ṣe show Lady K mọ́ tèmi no kò lè work. That means that one out of the Yoruba movement campaigner has been locked and put as a terrorist as against orú tí mú mi jẹ́ ṣí window díẹ̀ atẹ́gùn ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ wìtìwìtì ni mo ṣe pàdé tẹ́lẹ̀ torí pé I'm already boiling. So lẹ́ẹ̀kan sí Chief Sunday kò mọ̀ wọ́n rí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn but in tó ń sọ ni pé kí lẹ́tẹ̀ ń bójú fún kí là ń bójú fún nígbà tó yẹ pé n tá à ń fẹ́ yìí lọ́wọ́ ìjọba kò ń ṣèjọba Nàìjíríà ìjọba àgbáyé n tá à ń fẹ́ ni pé we want a total opt out of Nigeria. ní àní strategy ẹ̀yẹ fún wa ní strategy ti yín náà ẹ send email ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kó send email sí wa kó fún wa ní strategy tí ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń lò jókòó sínú yàrá wọn. tẹ́ bá wá lóru tẹ́ bá wá bí 1000 báyìí 100 bá padà. ṣẹgbọ́ tẹ́ bá wá bí 1000 àwọn tó dẹ̀ wá níjọ́ yẹn there were more than 500 but Ọlọ́run wá fi sí lọ́kàn pé no Ìgbòho àsìkò tí tó ìwọ nìkan kọ́ ló fẹ́ jẹ̀jà yìí gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa support ẹ láti jàjà yìí ṣé nígbà tí wọ́n dá dúró ní Benin Republic ǹjẹ́ gbogbo ọ̀dìdé nígbà tí wọ́n dá dúró ní Benin Republic ǹjẹ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire òdìdé. No, sometimes you have to give the fools reply back as well. ẹ máa ní kí n máa ka comment mi sọ fún yín pé interactive platform ni ó wà lọ́wọ́ mi fóònù méjèèjì mo monitor comment torí kíní ti Instagram nìkan ni mo kàn kí n monitor dá bọ́n mú kí o gbẹ̀yìn èèyàn wa tẹ́ wà lórí Instagram àní strategy tàbá wa ní strategy náà a kàn pariwo lórí social media ẹ fẹ́ tó rí ó kù díẹ̀ bí a ní strategy ẹ kìí sílẹ̀ fọwọ́ Elédùmarè ẹ jà gbọ́n tí bá mi sọ bí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. lọ́fẹ̀ẹ́ ni èmi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ fọlọ́pàá dẹ́rùbà mọ́bìnrin náà dẹ́rùbà mi ó yà fọlọ́pàá gbé bàtà láṣẹ October 1st as a meeting àwọn kan sá torí pé wọ́n ní wọ́n ti kó sọ́jà tí gbogbo jọ́sọ̀ ẹ̀ lé mi àtọlọ́pàá bọ̀ àwọn ọlọ́pàá ní ò kọjá ibi tó ẹkùn ó dó wọn ò lè súnmọ́ gé torí pé mi mo kọ́lé yẹn èmi lọ́lọ́run fún kì í ṣe ọlọ́pàá ló kọ́ ọlọ́pàá ò sì ní agbára kankan ju pé agbára táwọn òkè bá sọ fún lọ. bẹ́ẹ̀ni mo ṣe jẹjàre Bashir Mustapha àbá ẹni tó bá ní ọ̀rọ̀ láti nígbà tá a bá ń ka kọmẹǹtì àwọn èèyàn táwọn fi ń ṣe program so tíyàn kan náà bá kọ̀ọ̀kan tí ó yẹ ká dá lóhùn wọn náà ní strategy kẹ́ni yẹn sọ strategy tiẹ̀ fún wa ó pè sórí show ní sí kó fún mi ní 1 or 2 strategy sọ jábàjàbà lẹ́nu mo ìbí gbójú mi jáde àwọn èèyàn gbójú wọn jáde
and take a risk. Ẹ mọ̀ pé the highest risk tíyàn lè take lágbàáyé òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé Nigerian government dangerous ni. Ẹ mọ̀ tán lè ṣe ni. Rọ́nà Mọ́kèrè tó lọ sí Amẹ́ríkà lásán wọ́n fẹ́ attack ẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ tí rí fídíò yẹn ni. Ṣé èèyàn tí rí fídíò yẹn ni pé wọ́n fẹ́ attack ẹ̀ ní Amẹ́ríkà tó lọ tí kò bá ṣe pé ó ní security tiẹ̀. Ẹ mú Lady K ẹgbẹ́ ẹ̀ṣọ́mọ́ detention obìnrin ẹ̀ṣọ́mọ́ detention ṣé tó bá tẹ̀ sọ fún yàn nígbà táwọn rí Lady K tó ń gbé wá sí court ẹ̀ rí bó ṣe ń rìn ni ìyẹn mọ̀ pé wọ́n ti ṣe jàǹbá kan sí lára. Ṣé afẹ́ náà mọ̀ ni ó kù díẹ̀ nìbọn oró lọ́sọ. ìdí eléyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tíṣẹ́ bá yé ẹ lọ ṣe oògùn àjagun ni. That's it. Ó ní àjagun ni but àsìkò yẹn kò tí tó ìta ṣe ń bá lọ lọ́wọ́ ni tó ń pè ní acclamation. Ta ló ti rí eléyìí torí pé máa gbé alàgbà wa wọlé nísìn. I was meant to bring him in. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ kọ́kọ́ tan meeting yẹn because ó yẹ kí n ti start meeting yẹn kó lè ráyè wọlé and then we can start the N.P.A conversation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa o. Mo kí obìnrin, mo kí ọkùnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Àjúbà ẹ̀yin tẹ́ láyé tẹ́ lọ́run but àwọn ò bẹ̀rù anybody. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Bí a tún bẹ̀rù yàn kankan yẹn máa fi yẹn sílẹ̀. Aláàfin backs restructuring and fault calls for separation. Èmi ò gbọ́ òyìnbó yẹn dáadáa o. Èmi ò gbọ́ òyìnbó tí bàbá yìí tó kọ. Èmi ò gbọ́ dáadáa. But n tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé ṣé bàbá sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́? Ọlọ́run ọba o. Thank you very much, Kasi Edward. Oni Koiki, you guys have done everything right. Don't listen to cowards and traitors in Yoruba land. The Yoruba leaders and others should be ashamed of themselves that Fulani pops in their mouths. The SDP party in Germany will have to form an alliance with other political parties in order to form a national coalition government. At least, àwọn ló ní right láti form government. Àbí mo parọ́, ó dà para ẹni yẹn Germany lẹ́yìn gbé, Mr. Olatunji. And ilé ayé ń change. Ẹ jẹ́ n sọ fún alàgbà wa tí a jọ fẹ́ ṣe program pé kó wọlé pé mo ti tan Zoom kìíní yẹn. This headline tí ẹ̀ ń wò níwájú mi tájọ́ ń fojú wò báyìí. Àbẹ́yìn náà tí rí ni bàbá wa náà ni kábíyèsí Aláàfin of Ọ̀yọ́. And this was on the 26th àná. Okay, jẹ́ kó send message sí bàbá wa tó máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí. Okay, wọ́n ní àwọn náà tẹ̀tí ní okay, let me prepare, just give me 40 minutes. Okay, when you ready, join. When you ready, join. Àti open it. When you ready, join, please. Kó tó wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Port Authority tá à ń bá lọ ní last week Monday. Mo kí gbogbo ilẹ̀ kan sí. Ìtí mo tún fẹ́ kọ́kọ́ fààyọ àṣẹ ń bọ̀ lórí ti bàbá Aláàfin mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rí glance ẹ̀ ní o. Àṣẹ máa sọ̀rọ̀ lé lórí dáadáa. Pé bàbá sọ pé àbí mi mọ̀ kí ni mí nínú ìbò tí bàbá kọ ìtọ́kọ síbẹ̀. Aláàfin backs kí ló ń jẹ́ restructuring? Kí là ń restructure? Wọ́n tún wá ń fault wa calls for separation. Kí ló mean by that? À ń padà bọ̀ lórí yẹn. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fídíò bí tí bàbá ti sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Gbogbo bí tí chief ti ń sọ̀rọ̀ kò bójú. There was no way tó bójú ẹ̀ pé mo wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ó wá pọ̀npọ̀n sójú. Kò bójú. Nítorí pé ìjẹ̀tọ́ là ń jà. Ẹlòmíì lè máa mọ̀ ẹ lọ sí UNPO. www.unpo.org. Wọ́n welcome wa gẹ́gẹ́ bí àwa tí a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ̀tọ́ wa ni, right wa ni. Wọ́n ò dẹ̀ sọ fún wa pé ká máa lọ bojú. Wọ́n ò sọ fún wa pé ká lọ máa bojú. Wọ́n fún wa ní gbogbo right pé ká lọ máa campaign, ká lọ máa sọ̀rọ̀ ní tí mo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo bá náà fẹ́ ja ogun àìtí gbógun délẹ̀. Ogun war media la ṣe ń jà. We are still fighting the media war. Once again, a very good afternoon. UNPO welcomes the new member. Meet the Yoruba World Congress. What is all the ìlànà nísìn? And let me try and see if we can get their website. Torí ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ website wọn, ẹlòmíì ò tẹ̀ débẹ̀ rí. Ìlànà ọmọ Oòduà.
So let me follow wọn lórí Twitter, you know. Follow wọn lórí Twitter. Ṣe the right thing. Okay, I'll bring out their website now. Just bear with me. Màmú jáde nísìn. Ẹ jẹ́ ká máa bá program ẹ̀ lọ. Màmú jáde kó má slow her back. All right, let's play this as well. Ẹ gbọ́, àṣàyé wa, àwọn politician wa, àwọn ló sọ wá di ìtòdì. Tinker ni ẹ la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́sàn-án ẹ̀. A ti bẹ̀rẹ̀ láti Monday tó kọjá, every Monday. Kódà sọ pé ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀, but wíìkì tó kọjá yẹn mo wà so busy. Kan last week Thursday tó yẹ ká ṣe òun ni mo gbé lọ sí Lancaster House, mo gbé lọ sí Chatham House. Timmy Gray, good afternoon. Good evening, welcome. Ní ọba ń wo Simon Evani, good evening, welcome. All hail Biafra. Àwọn èdè fojú wọn wọ̀ ẹ̀mọ̀, sit down at home. Ìtí mọ̀ kankan. Fúlàní ló wà níbẹ̀. Wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ní last week. Fẹ́yìn tẹ́ bá miss ẹ̀. You can go back on KOIKIMEDIA and just type on our YouTube N.P.A. Conversation yẹn máa continue tí alàgbà wa bàbá Port bá ti ready. Gbogbo pọ́ọ̀tì wa tí a ti ń generate owó nílẹ̀ Yorùbá, ó ń kówó yẹn lọ sí. Okay, you are based in UK. All right, thanks very much. You are probably familiar with what is happening in Germany. Koiki, is it unrepresented nation and people's organization? Yeah, you're right. This is the website. N.P.A, Unrepresented People Organization. Unrepresented Nations and People's Organization, which we are already a member as well. And yes, lóòótọ́, mo sọ pé what will happen after UN? We still have to continue to engage. But àwọn èèyàn fẹ́ ká máa jókòó ká máa sọ bí àtàyèpá fẹ́ àti film a máa lọ ṣe nǹkan báyìí a máa lọ no àní láti sọ gbogbo yẹn. Wọ́n ní tíyàn bá fẹ́ ṣe á wà lábẹ́ ẹ̀kún ẹ̀ ṣé gan ni bàbá mi Simon Adébísí. Unrepresented Nations and People's Organization. And we give kudos to so many Yorubas, Comrade Victor Taiwo, everyone that has been fighting this cause. Àwa kọ́ l'opportunity pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ la wá. Àwọn followers ẹ̀ tẹ̀lé wa lẹ́yìn. But ẹ bá lọ wo round bàbá Comrade Victor Taiwo, àwọn kan tí ń gbègbèsẹ̀ bẹ́ẹ̀ before now. Àwọn media kan tí ń sọ̀rọ̀ yẹn before àwa. But advantage ta kàn ní ni pé mo ò ní láti lọ gbàyè lọ́wọ́ Buhari àbí Lai Muhammed. Mo ní láti gba license lọ́wọ́ NCC, Nigerian Communication Commission, before I come live. Good afternoon, Maisie Gold. Rufina David, good afternoon. Ẹ jà padà síbi tí bàbá ti ń sọ̀rọ̀. Gbogbo airport wa Fúlàní ni àfẹ́ wọn mọ́. And that has been, Chief Sunday Igboho's reaction. So once again, okay, Euro exit. Okay, yeah, let's see that. Euro exit. Hello? Yeah. I remember. They complain I remember. All right, so màá fún yín ní kankan tí ẹ máa fi panu lọ tí máa fi padà sórí ìjókòó. Èèyàn kan fún wa ní website kan euroexit.org YOR ọlọ́run àfi mọ̀ spell exit yẹn dáadáa. Exit .org. Okay, this is another beautiful website which you can also visit and check so many things there. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ náà. Àwọn kan ló gbélé kalẹ̀ náà. And I was aware of when they were putting this together. So people are doing their best. Anyway, mo ní láti dìde nísìn. But let's see what video we can just give us to continue to watch.
tí màá fi padà sórí ìjókòó. And it has to be something that will give us a bit of time. Any sọ̀rọ̀, just want to see what we can. Ẹ ká máa gbọ́ ìyàwó àlọ́ tó ń kọrin níbí báyìí. I think I might put that for now. Màá rewind it. I'll be back on my seat in just 2 minutes. Máa padà sórí seat in just 2 minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń bá wa lọ lórí ètò náà. Let's see if, okay, our guest is not ready yet. We go on a short interlude again and then we come back. Both at Oxford University. Together they went to Nigeria where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program
recently by BBC Radio 4, Yes. titled Document, Yes. and that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yes. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme, as I said, it's called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned three important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. I'm sure some of us have seen these. I promised I was going to play it again. Nígbà tá ti get the guest wa tó fẹ́ fún wa ní gbogbo information lórí ọ̀rọ̀ Port Authority. I thought maybe we could just hear this together again. His name is Aaron Smith. He has passed on in 2007 from the information we got. But he was giving us some vital information of what took place in 1959 prior to that fraudulent election. So ìwọ tó ń sọ pé ká tún lọ ṣe 2023, it is not now what in rig election. Election has been rigged as far back as 1959. So ìwọ tó wá ń sọ pé yẹn Koiki tá bá wá dìbò, because that is always the argument. Tí Yorùbá ò bá dìbò, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Èyí tẹ́ tí ń dì, ṣé vote ló count? Whether it was during the 16 years failure of the 419 PDP from Obasanjo up to Yar'Adua to Jonathan and every one of them. And Atiku under Obasanjo, the same Atiku is presenting himself again to gullible Nigerians. Ó tún present ààrẹ 419 tó parí gbogbo iṣẹ́ mọ́ Obasanjo gan ọmọ tó ń lọ lábẹ́. But this is the information that Aaron Smith was telling us. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ again. Even in 56, the northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections. They might not join Nigeria. They might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries. There's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor-General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that.
So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the north. What he didn't want was for the two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government. Because you hear that? Now, àwọn òyìnbó ní Germany lénìí wọ́n form government, but wọ́n fi jẹ́ kí àwa Yorùbá ká gba agbára. That was in 1959. After tó ti cook gbogbo story Lancaster House tí mo gbé yín lọ níjọ́ Thursday between 57 and 58 tí gbogbo wọn jọ jókòó ní round table. Okay, a máa fún yín ní independent, which is what you want to celebrate on Friday. Àbí nǹkan tí gbogbo yín fẹ́ celebrate kan nìyẹn, èyí tẹ́ ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Èyí tẹ́ ẹ̀ ní làákàyè tó ń ṣẹlẹ̀. Understand politics, policies, how people ti play pẹ̀lú wa. After they sat together on the round table ní 1957, 1958, mo gbé yín lọ sílé yẹn, ìwọ lè má láǹfààní, but mo ń bẹ Ọlọ́run fún wọn tó ń wò mí pé kí wọn náà láǹfààní. Má béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo ló ṣe fẹ́ dé ìlú yìí. Bó bá ṣe wọn ni kò ṣe dé ìlú yìí, tó bá fi padà lọ mọ́ sọ pé ò padà lọ mọ́, kò sí nǹkan tó fi bẹ́ẹ̀ fà. Ẹjọ́ mi, wọ́n tí mo tó ń tà ń bá wọn fà, but má bí mi pé báwo ló ṣe fẹ́ dé bíbà. Bó bá ṣe wọn ni kò ṣe dé bíbà. Kódà o lè wà ní Italy gan kó cross wá sí bíbà. Kò sọ pé ò lọ mọ́. Tó bá ń bí ẹ kó sọ pé 1914 amalgamation tó so papọ̀ kò jẹ́ kó lè lọ́lé mọ́ because security ẹ̀ kò safe. Bó kọ́kọ́ dé bíbà iná. Tó bá fún ẹ ní visa nílé má padà lọ mọ́. A máa sọ fún wọn pé àwọn náà create problem yẹn. Nígbà tí ẹ jókòó ní 1957, 1958 pẹ̀lú àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ àti Zik àti gbogbo wọn, ẹ wá ṣẹ̀tú wá lọ gbẹ̀yìn. Ẹ̀yin náà lẹ́ni a máa fún yín ní independent after tó ti join wa together ní 1914 tó ti fìyà jẹ wá tí ẹ calculate 1914 títí dé 1960. How many years is that? Fẹ́yìn tí ẹ mọ maths torí pé mi ò mọ maths dáadáa. Can somebody give us, between, what is the difference between 1914 and 1916? Ọdún mélòó ló wà láàrin ẹ̀? Kó lè wo ìyà tá jẹ ká tó fẹ́ wá gba independent. How many years ló wà níbẹ̀? Between 1914 and 1960 of that independence. How many years? I'm just waiting for the comment. Thank the maths dada. How many years? And nothing has changed. But ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. So tí wọ́n bá wá ń sọ fún wa nísìnyí pé but a ti wà ní democracy, we will get, thank you very much, Uche Best. All hail our Biafra brothers and sisters. If you are now saying 46 years, thank you very much. Àwọn tó mọ maths dáadáa nìyẹn. Òjò títí lọ́pẹ́, ẹ ṣé gan ni mà. Thank you very much. Sam Akinwande, Aregbesola, Orisha Aregbesola, Aregbegbogbo, Aregbesola gidi làwọn eléyìí o. I saw this video through Adeyinka grandson. Yes, it's a video that has been in circulation. Thank you very much, Josie, Jim, and everyone. In your 36, NET failed. Momas Jari, Momas. It's 46 years. So after 46 years of independence, 46 years after amalgamation, they gave us independence. Are we free? Even after 61 years. You can see that we're in problem. So the whole package from 1914, Kiwa ní láti 1914 títí di wákàtí, how many years? From 1914 till now that we were amalgamated. 1914 to 2021, how many years is that? I think that's about 110 years, right? I hope I'm right with that. Give me now, Mama there now. 46 years of sufferness before they gave us independence. And now, Harold Smith told us that that election is fraud. Ìwọ ọ̀dẹ̀, ìwọ wà lọ Lulu Abga party. I see them, promoting, between 1914 and now. How many years is that? Can somebody find out the one from 1940? Yes. No. Not 1924. Timmy Gray is 1914. 1914 is when they joined Nigeria together. It's not 1924. It's 1914. Thank you very much. Ojo again, Titi Lope, 107 years. Some of our parents or grandparents are probably in that age bracket now. Ask yourself, that grandma, ten tọ́jú nílé, kọ́lọ́n túbọ̀ bá ń lọ́rẹ̀ mi wọn, kọ́ túbọ̀ pẹ́ fún wa dáadáa. That grandpa tó wà nínú ilé yín, àwọn kan ní àwọn tó dà bẹ́ẹ̀, tó dàgbà báyìí, tó yẹ pé 107 years. Egungun wọn sì le kókókókó bí ọ̀tá. 17 years, wọ́n pọ̀ ní Nàìjíríà yẹn, nílẹ̀ Yorùbá, even in the East. Have their life been better? 107 years. Thank you very much, everyone.
You're all good in maths. Let's hear more from what. That's why mo ṣe lọ gbé amalgamation yẹn, picture yẹn síta, mo lè gbé ti bàbá Awólọ́wọ̀ náà sí. So mo fẹ́ kẹ́ máa ronú sí pé ṣé tí Koiki sọ yìí ṣé ó ń jọ mọ́ra wọn ṣá àbí kò jọ mọ́ra wọn. You don't have to like me, I understand, but ìwọ náà kàn wíṣì pé you are in my shoe. Ìgbà jẹ́ pé bí mo wà ní position Koiki yẹn náà. It's not too late. Run your race. Pé mo sí Nàìjíríà mo wá ń sọ̀rọ̀ yẹn, mo ní láti jẹ́ kí yẹn bí ẹnu náà. Èmi ti kúrò létí pẹ́. I've left home a long time. 23 years ago, I left Nigeria with clean record. Until date, the record is still clean. Regardless of whatever blogging, whatever allegation you're hearing, that is nonsense. I can tell you that. I've lived in this country with no criminal record. 23 good years. Clean record. One point on is CRB. Do you know what it means? CRB, criminal check. You know, I do it every year just to keep it, because sometimes I've worked with in an environment where children are. You will say what don't be listening, don't criticize, don't point finger. Can you come out in this country and tell us whether you don't stupid idiot all over the place. 23 good years I've lived in this country with no criminal record. I'm proud to say that anyway. Multimedia and Bound fan. Let's hear more from Harold Smith. He believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the Federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing, and as I say, this was confirmed to me by the Governor-General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics, you were collecting figures. Is that for labor and unemployed people only, or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the action group, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going let me pause that. Where are all these millions of people, Thomas Ofunwa, in the north? Ibolawa. They keep talking about these numbers. These numbers. And the number. Ibo ni gbogbo number iwa now. Ibo ni gbogbo numbers iwa. Nobody knows where the numbers are. But this bastard is telling us they have the numbers. I'm going to show us in a minute. This man, Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ, Awólọ́wọ̀ àti Onahoro, I hope I pronounce the name very well. They're asking, where are all these? Ẹlòyìn bòbó ṣe rán sọ̀rọ̀. Ẹ̀kọ́ àbí ọ̀rọ̀ tiwa bí ìjà bí gídígbò ni bọ́dọ̀ ṣe dá wa nìyẹn. Ẹnu ọ̀ràn ju ẹ̀ fi mí lẹ̀. Where are all these numbers? You're right, Temi Gray. Actual statistics, they have been fooling us. Where are all these numbers? We went to campaign in the north. We didn't see anybody. Everywhere was just scanty. But this bastard is telling us they have the numbers. Let's hear him again. Ara àwọn èèyàn máa gbóná, ẹ̀jẹ̀ máa ru nísìn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ níbí. We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. Not because we are better than anybody else. But because if you are doing the democratic game, the vote say vote who you want. We have the majority of the vote. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Why? Why does anybody need to threaten us and cajole us and intimidate us? If you don't do the presidency here, you will see. Okay, let's see. We're going to see. But when we get that power, in the name of God, be humble, because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But in what game? Please, sir, what are the rules of this game? If the rules of the game say you should vote for the candidate of your choice,
vote for the candidate of your choice. If they don't like the fact that it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest rather than in somebody's interest. And we can decide for ourselves. We don't need anybody to tell us what to do. We don't need anybody to tell us what to do. But because the white man, Tibarian is a white man, our queen, at our prime minister, the prime minister was all fooling us that they had the numbers. Hey, we want to know, and you see all these, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the Northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the South, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igboho land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, Ibadan teeming, with millions of people, but we didn't actually see many Northerners, and obviously not many Northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we're watching what's going on in Nigeria. And we too are beginning to feel there's something. Just like they're watching now. The Europeans are watching. The world power are watching. How is it going to be? They are calculating what we can do. And that's why I said, if you've just joined us, Chief Sunday Igboho has nothing to do with those covering their faces. He has nothing to do with them. He has no contact with them. Does not mean some of you might agree with it. Some of you might disagree. It's called public opinion. It might affect you. But I am saying he's got nothing to do with it. We are already in mess. 107 years. On Friday, they'll be celebrating 61 years of Bedioka. 61 years of a 1914 amalgamation that took us for how many years? Like we about 47, 46 years. Because when you look at the interval between 1914 and 1960, the British were still controlling us for 46 years. If you're going to take with 46, if you sorry, we take with 46. So from 40, do you know what the 46 years is? Nígbà tí wọ́n tọ́ amalgamate wa. Lẹ́yìn kọ́ tó amalgamate wa, wọ́n ti fi ẹ̀jẹ̀ wa àti jìyà. Tàbí ìyà ti mú wa. But our join wa together, òun lè wò yìí 1914 amalgamation. Kí ló amalgamate wa fún for economic reason. So ìwọ nísìn, ìwọ ló wá gbọ́n orin bàbá ìlú òyìnbó, ìyá ìlú òyìnbó. Èmi ò mọ̀ Amẹ́ríkà bọ̀ wọ́n pọ̀ ní UK. Àwọn ọmọ ẹ̀ nuisance ni wọ́n jẹ́ torí pé kò lè máa gba táchẹ́rẹ́ tó ń gbà lọ́wọ́ wọn as an NGO. Look, kò disturb ẹ̀. Supporting the Yoruba nation does not disturb any activities that you were doing prior to being supporter of the Yoruba nation movement. Ẹ jẹ́ kí n túbọ̀ yẹn sọ dáadáa. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tí fún ìdí kan àdídì méjì bí ẹ̀ ń bó pé ṣé mi ti máa ń gba contract lọ́wọ́ government UK kó tó wá bá mi nídìí pé mo ṣe no. Ẹ má worry nípa yẹn. You are only expressing your view. Ẹ rí báwọn òyìnbó yẹn ṣe máa express view wọn ni. Ẹ̀yin ẹ̀ ń follow wọn ni. Èmi ò gbé Nàìjíríà sẹ́. So bí ayọ̀ lèmi ṣe máa wò pé yes, we have some of our Nigerian colleagues, uncles, brothers. I see them all the time. Gbogbo wọn ló mọ̀ mí dáadáa. But they're all running away from me now. They're probably watching with fake accounts. Because some of them are probably involved in British kí ni mo fẹ́ pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní project kan bíi méjì mẹ́ta ẹlòmíì. It doesn't matter. Ẹ wo ìran yín náà, ìran yín ló fẹ́ parẹ́. Tẹ bá máa dàgbà, wọ́n máa gbé lọ home. Àwọn ọmọ yẹn, ṣe orí Bọ̀dé tó ń pè. Bọ̀dé sit down there. Tí Bọ̀dé bá ti pé 16, á fún ẹ nígbà tí kò sí nǹkan tó máa ṣe fún. The worst scenario ni pé wọ́n á sọ fún ẹ pé kò jẹ́ kí Bọ̀dé máa lọ. Ọmọ tó tọ́. Orí inú ti ń bí báyìí. Ọmọ tí wọ́n tọ́. Tó fi àtọ́ ẹ tó fi bí.
a máa bẹ́ẹ̀ fa wàhálà nínú ilé. Jẹ́ fún àwọn ọmọ yẹn ní second chance now. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ni mo bá sọ̀rọ̀, ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Gbogbo ẹ̀yin àǹtí mi tẹ́ wà ní UK tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò wá. Ẹ má wọrí nípa gbogbo tó ń sọ nípa Koiki. Ẹ fìyẹn sílẹ̀. Tẹ́ bá wọn tó ń sọ nípa Koiki. Ìran yín ló ń lọ yẹn táwa ń jà fún. Ẹ pọ̀ ní UK now. But you are waiting behind the scene. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ. Gbogbo tẹ́ ń ṣe as Nigeria tẹ́lẹ̀ kò matter. If you still want to be doing that, but let them know pé Yorùbá ni ẹ́, Yorùbá ni ìran ẹ̀. But some of you are scared. You don't have the balls. Ojú ayé dẹ̀ ní púpọ̀ nínú yín náà ń ṣe. Ojú ayé. You don't have the balls. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Arọ Smith sọ díẹ̀ sí. Àrí bàbá Port lẹ́nu. If he doesn't come today, we'll come tomorrow. Right here that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor-General, before the vote was even in, didn't count for that. He didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes. Did you hear that? Ta ló gbọ́ bẹ́ẹ̀? Mo fẹ́ ẹni tó bá gbọ́ kó kọ sínú comment. Kí n tó bí akin rewind ẹ̀. Mo fẹ́ bí àwọn èèyàn follow broadcasting. Ta ló gbọ́ nǹkan tó sọ tán yẹn? Mo mọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí, but ta ló gbọ́ nǹkan tó sọ tán nísìnyí kí n tó sọ̀rọ̀? Àánú mi ṣe yín èyí tẹ́ ẹ fẹ́ 2023. Ẹ mọ Maradona lóyìí. Ìlú tẹ́ tèmi gbé yìí. God bless the queen. Ẹjọ́ a máa need laptop tó tún dá o. Ilé tá ń lò yìí ó dà pé o ti ń ṣiṣẹ́ overrun o. It's an Alienware. It's quite expensive, but I think I need another one. I didn't cause that. I was sharing the post. Okay, excuse for you. Ta ló gbọ́? Ẹ tó bá gbọ́ kó type ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ jẹ́ rewind ẹ̀ fún yín. Ẹ má worry, màá rewind ẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn. Kájọ wá gbọ́. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ again. What's going on in Nigeria? And we too are beginning to feel there's something not quite right here. That maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor-General, before the vote was even in, didn't count for that. He didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes. The British were counting the votes. And they're still helping us to count the votes. That is why Katrina Lang, the British High Commissioner, is running from the north to the south, to the east, to the west, to the middle belt, and trying to promote 2023 on our behalf. And those few puppets eating from there, Tony visa lọ́wọ́, tẹ́ pé British High Commission ti mọ̀ wọ́n ti kó visa lé wọn lọ́wọ́ bí 2,000 kò cost anything ẹ̀ fáwọn ilé ní visa, but ìwọ́n tó tẹ̀ pé wá tó jẹ́ new candidate. Tó wó mi báyìí, how many times ló ti apply? Ìyá pẹ̀lẹ́, kò wá ń support wọn Nàìjíríà. Ṣòrí àwọn tí wọ́n ń wò tọ́jọ́ ń pàdé pẹ̀lú àwọn High Commissioner yẹn, àwọn yẹn ní visa lọ́wọ́, ẹlòmíì ní 5 years visa lọ́wọ́. So they're not going to talk about breakup of Nigeria. Ẹlòmíì nínú wọn, nínú àwọn tẹ́ ń wò nílé yẹn àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa tó wà níbí báyìí, wọ́n ń ṣe pàdé pẹ̀lú British government. Wọ́n mọ bó ṣe ń gba owó kéréje. I'm not saying that their NGOs are not genuine, but wọ́n mọ bó ṣe ń lọ. The British were counting the votes. Thank you very much, Joshua. Let's open the phone line. Baba Port lady, so we'll probably do the Port program tomorrow. But let's open the phone line. Plus 4475 9405097. British, we're counting the votes. Hello, back at bottom.
Ah, Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀ ní kúure 46 years láti 1914 títí dé 2000 títí dé 1960 àti wá fi ṣe election ẹ tún dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn kan wá ní wọ́n celebrate 61 years ẹ wá ní kí Nàìjíríà kó develop ẹni kí Nàìjíríà kó gbèrò wọ́n fún yín ní sórí búrẹ́dì tí mo gbé síbẹ̀ sórí pé látẹ̀ǹkan mo ti gbé síbẹ̀ látẹ̀ǹkan ó wá mọ tán fún wa tí bá gbọn búrẹ́dì nísìn sórí as an example ìrún búrẹ́dì ìrún ẹ̀ tí bá ń jẹ búrẹ́dì lọ nísìn ó dùn yàn mí torí ìrún tó dà sílẹ̀ lẹ̀ kò ń jẹ odindi búrẹ́dì o nítorí ìrún búrẹ́dì òun làwa ń jẹ. We have our first caller. Let's go straight to the caller. Hello caller, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ti wà lórí ètò, ẹ káàbọ̀. Ẹ káàsán, ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa, à ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán, Ọlámilékan náà ló sọ̀rọ̀ láti Nàìjíríà. Ọlámilékan, welcome to the program. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tó yẹ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí? To me, I believe ogun náà ló ṣe máa padà hẹ́ǹdẹ̀ fún wa. Because tí wọ́n bá fún wa ní Yorùbá nation yẹn, Nigeria will never be okay. Kò lè ever. Even on Saturday, I think I sent you a video ní Ahmadiyya bus stop. Ọ̀nà tí wọ́n ṣe for the past 5-6 months. Tí wọ́n dẹ̀ abandon. Kò ń ṣe pé bóyá pé kí ni Abẹ́òkúta expressway ni o. Tí wọ́n abandon. Ẹ wo omi tí ó wà ní ibẹ̀. Ẹ wo bí omi ẹ ṣe rí. Omi tó dìdí mu odidi kúrò last spot tó mú tán. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé èèyàn ló há sínú omi yẹn báwo lè fẹ́ sí. So èmi bí èmi ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí èmi mọ̀ orúkọ tèmi ti wà online already. So nǹkan tó máa fẹ́ ṣe tó máa pa mí wọn lè jí mi. Tí wọ́n bá ti lè pa mí tó ti lè jí mi ìgbà yẹn náà àwọn ìpè yes àwọn lè bá Ọlọ́run fa ẹjọ́. But wọ́n tí wọ́n tó bá ti lè pa mí tí wọ́n lè jí mi kò sí nǹkan tó lè bá Ọlọ́run fa Ọlọ́run àpàdà àwọn ènìyàn. So ní àsìkò táwa yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa nígbàgbọ́ wípé tí a bá ti gba Yorùbá nation Nigeria will never be okay. Ìyà yìí dẹ̀ máa padà máa jẹ wá náà lọ ni. Èmi ò lè sọ jù báyẹn lọ because ní ilé táwa yìí ní everybody kó túnra mú ni. Everybody go to Ramu. Thank you very much. Plus 447594050979 is the number to add your voice into the conversation this afternoon based on what we've been discussing. You don't have to agree with me. That is why it's an open conversation. And to fi pe interface or àkókò mọ́ tẹ́lẹ̀. Ele o ṣe tí wọ́n ti prepare fún bàbá Bubu. Aláàfin backs restructuring. Fault calls for separation. Kí ló mean? Kí ló mean? Mo understand. Kí ni nǹkan tí bàbá sọ? Ta ló ti ka paper yìí? Torí àná ló dà pé paper yìí lọ́kọ́. Ta ló ti kà? Kí ni àlàyé tó yé yín nínú ẹ̀? How many of us are aware that October 4th, Trafalgar Square is loading? Washington, D.C., Victoria in South Africa, Italy, Canada, ìlú wo ló tún ṣe protest or rally, whichever one, ẹ má dánwò ní UAE níbẹ̀ yín ni because àwọn ọ̀fẹ́ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. But tàbá mọ ìlú mi, you can put it in the comment section. Bàbá Aláàfin sọ pé ká restructure. Kí la fẹ́ restructure? Kí là ń restructure? Ṣé èyí tí British ń bá bọ̀ láti 107 years la fẹ́ restructure? Ìbéèrè ni o. We have another call on the line. Hello, caller. Hello, sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, sir. Yes, good afternoon from here, sir. You're welcome to the program, sir. Good afternoon. Bolaji Temitope from Ekiti, Nigeria. Ekiti. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, bàbá. Welcome to the program. Thank you very much. I so much love your programs and we appreciate it. Understand the difference between media and bloggers. Then, sir.
You are trying to ask what is bloggers. Bloggers are those, to me, I just see them as oppositions, Okay. They just want names. They just want to, they just want people to hear them. So they say whatever they see and blog even it without new findings or investigation, or even if it's true or not. But you see, medias and even most bloggers can't, show themselves up. Details okay, for example, now you are talking to us, you said you are talking from UK, that this is where you are, and talking to us live. But some bloggers, they just based on, you don't even know where they live, you don't know where they are, because the room àwọn tó ń blog ò kí ń jáde nínú yàrá wọn náà, nínú yàrá wọn ló ti ń blog. Many times tí mò ń jáde lórí títì tí àwọn èèyàn rí mi tí tèmi kan tẹ̀ rí, but ìyẹn náà ti sọ pé Ọlọ́run ló ń ṣọ́ ẹni tí kò ṣọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ló ń ṣọ́ wa jàre, ọ̀gá mi tẹ́tẹ̀ rí country yìí, to me, Nigeria doesn't want being called a country, sir. You see, those that you are seeing, tó ń sọ pé báyìí kan làwọn ṣe jẹ́ Nigeria wí àwọn yẹn tó ń sọ wọn yẹn, they don't know what they are saying. And most times mo fẹ́ kí àwa tó yẹ pa mọ̀ kọ́ tá à ń ṣe yìí ká má máa jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ yẹn kó get wa. I don't know where I get. Ó yé mi kó má máa bá wa lójijì àbí kó wọ̀ wá lára. Ẹ má ṣe kó máa jọ wá lójúmọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ kankan. I am opportune to go to Dubai. I just came back 2020, that was last year. Corona year. Kódà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn nísìnyí mo fẹ́ lọ ṣọ́ àwọn èèyàn ní tí Dubai expect àwọn èèyàn tó ń bọ̀ ní Friday yìí wọ́n pè ní Dubai Expo. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mọ̀ pé yín máa bá wọn lẹ́nu ẹ̀ kẹ́yìn tó kúrò lọ́hùn ní last year. Yes, now I knew the program. Expo 2020. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So before I left, I knew about the program and every other thing. But ṣé wá rí nǹkan kan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní pé táwọn èèyàn yìí tó ń bá jáde kán mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ outside there, wọn ò lè mọ̀ pé à ń jẹ́ ìyá ń bí sà. Àgbọ̀yé sà. Do you know then tá a bá wọnú àwọn ọ́fíìsì ẹlòmíì, àwọn ọ̀gá mi, most of them might be all these Bangladesh, they might be Indian, they might be. Àwọn ọlọ́pàá ní gbogbo Dubai yẹn, àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀. Do you know that tẹ́ bá wọnú ọ́fíìsì wọn gbà mí wọ́n máa bì lọ́wọ́ pé kí la wá sí lọ́fíìsì wọn pé but wey because wọn expect ká máa wá sí country wọn. Pé ìkàtà ní country wa tó wá jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. But physically sir, ṣó tó wá jẹ. Ṣó kárí. Ìgbọ́dọ̀ ti kárí. It's just as the fella Anikulapo Kuti of blessed memory. He said something. He said big people are fighting with the big money. Why the rest are going hungry? Mo ti gbọ́. It's just as if 3% to 97% of people that are suffering and people that are enjoying. Look at àwọn owó tó sọ pé yá káàkiri yìí. I don't know who bá wá Yorùbá ìbá ṣe ronú táwọn kan sì tún sọ pé kí Nàìjíríà sì wà together for the past 60-something years tá láti wà together. Kí ni kan tá a rí mú bọ̀ bẹ́ẹ̀? I understand me. Everyone does one year. You know for what you say. More as at last week, this is our Senate is to do just 710 million pounds. For what? For what purpose? And we are still owing $37 million. 30 so total team when you first on you or to one fellow yeah me. Kí ló fi ṣe more. People will go to school, they will graduate at the end of the day. Ọmọ tí ìyá ẹ̀ lọ yá lápò tó lọ yá owó cooperative tó fi ràn ní school. Ọmọ ìyá ṣe tán after 4 years. Kò ní ṣiṣẹ́ after a year tọmọ ti parí school láti máa bèèrè ọmọ mi ò fẹ́ jọ ṣé mo lè rí $200 abẹ́ tí wọ́n fẹ́ fi ra káàdì sórí fún. Is that a country, sir? There's a video tí mo wò online láàárọ̀ sir. Imagine odidi ọ̀nà federal government road. What are state yẹn bóyá Ọ̀ṣun state ní Abilékọ state náà ni I don't know. Tẹ̀bára àwọn èèyàn tó ti travelling bọ̀ bọ́ ṣe ń jápọ̀ sí inú omi báyìí. Sango Ọ̀tà ni Sango Ọ̀tà ó dà pé side Sango Ọ̀tà yẹn ni. Inú omi people that are coming from travelling imagine that they are dropping inside what not tẹ̀bárí omi yẹn bí just like sea ó ṣe rí o kì í ṣe omi tó ń ṣe omi kékeré o. Omi tó lè mú gbogbo orókún èèyàn délẹ̀. Imagine that. And we say we are in the country no light nothing. But when we are Dubai àtàwọn ọmọ Ghanaian kan sọ̀rọ̀.
ọjọ́ tá a wá sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ iná pé ìgbà míì 3 days 2 days 1 week láwọn eré àkọ́ àní nínú Nàìjíríà bọ̀bọ̀ yẹn ní láti máa bèèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé àdàìṣọ́ ọ̀pẹ èèyàn ló ń gbé dàbẹ́rẹ́ oko even in a pen house nígbà tí sin adìyẹ gẹ̀ẹ́ náà máa wà bẹ̀ 24/7. bẹ́ẹ̀ni pen house ẹ parọ́. But in this country human being will go dark for weeks and at the end of the month you will bring us bill that we should pay for what you are not using. And you still say we should be together to do what? So we need to divide. That's the only way out. I can imagine. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi torí pé mo rí feelings yín pé torí pé èyí tí ẹ lọ Dubai ó dẹ̀ dùn mí pé kò ń ṣàyìn nìkan ni kí ní affect because ó affect àwọn kankan tèmi náà mọ̀ tó ń gbé ní Dubai COVID yóò ti bà so many things jẹ́ kò ṣe máa sọ ni. Even Dubai ti kúrò lórí ọ̀rọ̀ corona issue sí. But the issue that is going on in Nigeria, this is a bad flight from Nigeria. Mo follow ẹ. No flight from UAE, from Nigeria and from Lagos State or Abuja or anywhere to UAE. No flight. Afẹ́ padà sí àráyè padà. Àtẹ̀wá lulẹ̀ ẹ̀ fi ìyàtẹ̀ wá. Ẹ̀dẹ̀ ní ká dúró together, kí là ń dúró together sí. And sir, ṣe rí kankan tí mo tún wá rí ni pé even àwa ọmọ Yorùbá gan gbogbo wa ta ṣe gbogbo rally tó ń ṣe gbà àwọn tó ń fọ́lò yẹn irú bá ṣe mú bàbá ìkó yẹ ká sí ni ó yẹ kí rally wọ̀nyẹn máa continue ni. Ẹ sábà àwa lọ look at Ghana before Ghana could get to where they get to today they gather all their leaders and burn them from head to toe the useless ones. So nǹkan tẹ̀lé mọ̀ ni pé wọn ò lè wọ́n lókè tí wọ́n kọ̀ wá kó bọ̀ tí gbogbo everybody ní ilé ọ̀dọ̀. Kò possible sẹ́ẹ̀. Wọ́n lè pa gbogbo wa. Mo sọ kíní kan fún ọ̀rẹ́ mi kan ní last week mo ní ọ̀rẹ́ wa àwọn èèyàn kan bẹ̀rù pé àfẹ́kù ìgbà tá a fún kí ni ìwúlò wa joseph what is our achievement kí la rí mú. I don't know the difference between prison and this country called Nigeria kí ni ìyàtọ̀ tó wà ní méjèèjì. Ẹni tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n guy I think is even more safer than ẹni tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí because tó bá wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ọlọ́pàá kan ṣàlùdí ló yọ òyìnbó sí ẹ̀ but this is the country where tó bá rìn lọ without. Ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n kọ sínú kan mò ń bẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn mò ń ṣó gbogbo Dubai Expo yẹn lórí website wọn àwọn tí ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n sọ̀rọ̀ nípa the next generation of the United Arab Emirates kids coding àwọn tó ń code àwa sì láwọn ọmọ tiwa tó ń tàgbà lùmọ̀ tó ń ta pure water káàkiri ẹ̀ wá ń bá Koiki jà ẹ̀ ń bá gbogbo àwọn mídíà jà sáwà ní problem àní ká bá Nàìjíríà kó máa lọ. Ọ̀bẹ́ ni under age ni. Under age àwọn ọmọ tí ò yẹ kán tiẹ̀ sí kúrò lọ́dà parents. Ẹ wá láwọn obìnrin wa wọ́n ṣe olóṣó kiri àwọn ọmọ kan ṣe yahoo wọ́n ṣe ní ṣe yahoo wọ́n ṣe ní ṣe olóṣó ṣọmọ tí ò rí jẹ́. Wọ́n send fídíò kan sí mi. Mo ò lè ṣó ẹ má bínú mo fi kan sẹ́nu ní ọ lẹ́nu mi ṣe. Wọ́n send fídíò kan sí mi kò tẹ̀ ṣe ṣòro rárá àfọ̀n tó bá wà lórí status mi. Bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ sin ọmọ yẹn ọmọ kékeré ni wọn ó ṣẹ̀ṣẹlẹ̀ ní bí máa wo status mi padà nísìn very young girl ó dẹ̀ ti bẹ́rì ọmọ yẹn ọmọ kékeré ó ti bẹ́rì ẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò sí nílùú yẹn mọ́. Kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run kẹ̀ kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run everybody is just doing whatever they like this is a country whereby there is no constitution there is no rule there is no rules and regulation nothing is guiding you. When I was let me give you an example, sir. When I was at UAE, I had to deal with my boss then. My cut salary. I had to sue this man to court. Do you know when I sued him to court, during the process of that case, I called my parents to inform them here in Nigeria that this is what is happening. You know what my mommy said? My mom and my dad, they were like, Ojú bá wọn fa wàhálà ẹ dáhùn fa ṣèbí yẹn làwọn tó ń bá ìyẹn làwọn yẹn ti máa ń wọ́ndà pé Koiki tó ń gbé nílùú òyìnbó wá tún bá British fa wàhálà because wọ́n understand system yẹn àwọn tí ń fojú Nàìjíríà wò. Wọ́n ẹgbẹ́ tiẹ̀ wọ́n mọ̀ pé kò ṣe bó ṣe rí náà ló ṣe rí bí. Do you know when I took this man to court, a CEO of my company, I won the case and they pay me all my money back. But tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni ìyẹn ti lọ. So there is no constitution in this country. This same country let us sọ fún wa pé ejò ó ní 36 million. Ejò ó ní 36 million. Èmi náà ṣe máa ṣe ajá kó lọ sí Abuja àbí CBN kó lọ bá mi ní owó wá sílé. Do they think we are so daft and dumb?
Imagine this same country that is Sofura as at last year. You are telling us Akata General Office do 80 billion naira. Eléyìí fídíò tí mo fẹ́ show nísìnyí mo ti show so many eléyìí ní thought is purpose of connecting the mind creating the future. Àwọn àtẹ̀tí create tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní sàfẹ́ create the future ìlú òṣì. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi, thank you very much. Ọlọ́run á jẹ́ kí ọ̀nà yín kó tètè padà because ẹ tó bá ti gbé ní gbogbo bẹ̀yẹ tó kó nígbà tẹ gbé ní UAE tẹ bá padà I can imagine ẹ kọ́ máa wo gbogbo environment inú ọmọ bí lójoojúmọ́ ni tẹ bá ń jí láàárọ̀ báyìí. People are telling me based on the way the country settings of the country is what you get. Ẹ wá ní kẹ́ni tó gbé nílùú òyìnbó kó padà wá sí Nàìjíríà kò sí bí yàn ṣe lè gbé níbẹ̀ bó bá kódà ní tó lówó wọn kò wá I see them ní láti máa dárúkọ tẹ bá rí àwọn olówó yẹn ẹ̀yìn ẹni bó ṣe ń move báwo ló ṣe lè máa káàkiri pẹ̀lú sójà bíi 6 kò wá convenient gan sẹ̀ fún yàn it's madness. Mo ń gbọ́ yín. Exactly, look at that, look at what you just said now. Okay, take a look at the Sheikh of Dubai. Sheikh of Dubai just lọ fúnra rẹ̀. A driver rẹ̀. If this man will bring out pẹ̀lú white here too, this man drive himself. Driver rẹ̀ ni mo mọ̀. Ó ń drive ara ẹni. Tí traffic light bá mu ó máa dúró ni. Pọ̀ bí Tinubu dá kó dárìn bó ṣe wà ní pọ̀ bí dá tóun bá ṣe dáadáa ni kò jẹ́ kóun lè rìn kiri gbogbo àwọn gọ́fúnọ̀sì yẹn wọ́n lè rìn dáwọ̀ lè dárìn òru bí ọ̀rọ̀ ni. Chairman gan ní dárìn mọ́ nísìn. Mo ní kánsẹ́lọ̀ local government lásán kò dárìn. Ọlọ́run a ní problem. News kan tó jáde ní is it not 2 months ago or last month? Tọ́ni wọ́n English ìṣàkànnà ló fọ etí gómìnà kan ní US. Tọ́ni fọ etí one of their political members níbẹ̀. Lórí ìkankan tó ṣẹlẹ̀. Can that happen here in Nigeria? Can a citizen black ordinary councillor not to talk of governor gbé wà lórí ọ̀dọ̀ tó tiẹ̀ rí wọn sójú ní níbi tí wàá dé bá wọn létí? Welcome to Dubai. Ìlú ńlá ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi ìrìn àjò yẹn Ọlọ́run máa tètè ṣe fún yín padà ní kíákíá. I can imagine. All right, sir. Nigeria doesn't want being called a country, and we need to stop it now. Now, that's it. It has to stop now. Now, ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Mo gbádùn alàgbà tó pè tán. Bàbá rẹ̀ tó bá fẹ́ sponsor KOIKIMEDIA pé ká lọ fi ibẹ̀ yẹn wọ̀n dáadáa mind ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ fún wa ní ticket àti hotel à lọ síbẹ̀ 1st of October ló máa open ẹ̀ ẹ̀yin celebrate mediocre bàbá yá ní sàn máa celebrate nonsense mo rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó ń pè wá ẹgbọ́n sókè àwọn tèmi láti Nàìjíríà nílé ní ẹ má rí àní pẹ́ parí ètò yẹn data yẹn èmi ni mò ń jẹ́ lójoojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo àjọ wà lẹ́nu ẹ̀ ni. Ẹ go ahead, sir. Ọ̀nà méjìlá ní báyìí sí ìsájà rẹ̀ ní ìjọba àti oríṣiríṣi tàtà àgbèrè. Bẹ́ẹ̀ni. Àti pé tí wọ́n dábàá tí Yorùbá bọ́ sí a máa jà ìjà máa ṣẹlẹ̀ torí pé tábà fẹ́ pé àjà àwọn pípẹ́ máa bá wa jà wọ́n tẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀ wa wọ́n sọ pé tábà fẹ́ pé àjà wọ́n máa fẹ́ bá wa jà wọ́n máa gbalẹ̀ wa a gbọ́dọ̀ jà òjòjò ká gbọ́dọ̀ jà tí ẹgbẹ́ mi ò bá tí mọ nǹkan tí owó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n tí yàn tí ò tí lójú. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé mo ṣe analysis yẹn díẹ̀ lálẹ́ àná and I think I will do it again this afternoon but ẹ sọ ti yín tán náà màá sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ because a lot of àwọn èèyàn wa especially àwọn tó wà nílé bí àwọn díẹ̀ kan náà ẹ jẹ́ kẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi dáadáa yí ongoing UN tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní determine referendum fún wa ẹ sọ pé Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ń gbọ́ yín sà. Nọ́mbà ìkejì jẹ́ tún ní pé ìwà yìí sì a máa ní ìdí ìwà pé ti jà ẹ̀ ni. Nọ́mbà wọn tó ní pé àwọn Fúlàní tí àwọn tó ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n mọ tó bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ti fi dé pa anybody wọ́n ti fi yà jẹ anybody wọ́n ti fi dé pa anybody pé tíjà bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ gan
ìjà yẹn ò lè last kò lè last lọ títí tó máa fi conquer everybody because wọ́n ti fẹ́ gbé pa everybody then wọ́n lè ti kó dẹ̀ so nísìnyí báyìí ṣe a máa nídìí ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí máa ń gbọ́ prógàmù ẹnìkan mi tó dárúkọ ẹ̀ máa ń gbọ́ prógàmù ẹ̀ lórí kéde àìdíà kan tí ó sọ àìdíà kan ó ní pé tí bá sọ nísìnyí ẹ̀ máa rántí ẹni yẹn mi ló tó dárúkọ ẹ̀ ó ní kí àwọn gómìnà tí wọ́n gbéṣẹ́ fún àwọn Americans àwọn Israel láti ràn wá láti máa gbé contract fún wọn so that kọ́ lè fi bẹ̀ yẹn kọ́ lè fi bẹ̀ wọlé because bàbá ìwà Israel àlèbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjà láyé kí a ní support àwọn àlèbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjà láyé kí a ní support àwọn olówó wa àwọn gómìnà sí wa káwọn náà dúró tì wá torí pé kì í ṣe jà gídígbò la fẹ́ jà ìjà gídígbò ìjà weapon so wọ́n lè wá nídìí àwọn èèyàn wa àwọn olórí wa àwọn olówó láti support wa. Ó ti yá àwọn èèyàn ibi tí ẹ sọ̀rọ̀ lọ yẹn ká má sọ̀rọ̀ jù ó ti yé wa ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká kọ́ sáré gbọ́ kínní ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè wọlé màá wá ṣe explanation lórí ọ̀rọ̀ UN yẹn quite a lot of expectation from our people on the UN that is still ongoing right now. Dèjìké ajìjàta sálẹ̀ mímọ́ sí Mr. Ládélé mútà ló ń tà. Ṣọ́ọ́dẹ̀dà pélébélé ọmọ bẹ́ẹ̀ sí kòríta. Kòdà kò mọ̀ dá. Dàdá bá rántí àtúbọ̀tán. Dàdá bá rántí ọjọ́ tá a sùn tá a ò ní jí mọ́. Ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ làbára nítorí ọ̀la. Agbára tẹ́lẹ̀ kan ló bá ló pàtì. Ó lọ pàtì tán tó kò fún ẹ. Ẹ̀mí wá rí nǹkan. Ó máa lo ọkọ̀ tún pẹ̀lú ẹ̀. Ọkọ̀ tẹ́lẹ̀ ó padà pàápàá. Ìlú ń dorí kodò. Ẹ̀kún ló ń lọ lọ́sàn-án parí kékeré. Ọkọ̀ bá fún wọn wà láṣẹ. Àwọn tó wá sí ìjàmbá wọn fà á. Mo ní bìlú bárí bó ṣe yàgbẹ́ rí. Kí ló bá bá wo lè di kéré àtàkà? Kí ló bá bá tó lè gbèrò pé àbẹ̀ pín? Bàbá ọdún bí ìbẹ̀rù lórí. Bìlú ọ̀bẹ̀rù kò sọ́mọ́ tálákà tí ó rí ẹnu. Àwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọ́n ń ṣọ̀ṣẹ́. Ṣé lọ́wọ́ ara kéré fún wọn pẹ̀lú ètò òkúta? Àjàgbá dé ìbàṣọ ojú. Àwọn ẹgbẹ́ sáàtì mọ́lẹ́kẹ́ pé ní jàǹdùkú. Let's come back into the broadcast. Lady K is not a terrorist and we expect the federal government to release her as quickly as possible. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí this referendum, United Nations, our expectation, what we're expecting, and what maybe we should not be expecting now. It is good that is with the ongoing UN activities, and that is the 76th General Assembly. Tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. But what is our expectation? Kí ni nǹkan tí à ń expect? Ṣé UN General Assembly tó ń bá lọ nísìn? Ṣé òun ló fẹ́ fún wa ní referendum? I say no. He's not going to give us that referendum. So I think a lot of our people have been expecting pé bá ṣe ń sọ pé UN ó ń bọ̀ pé inú ibẹ̀ ló ti máa decide referendum yìí. I will tell you it is not going to happen that way. But then the question is, how would it happen? Báwo ṣe máa ṣẹlẹ̀? Ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀? Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? If the 76th UN General Assembly that is still ongoing as we speak right now, is still ongoing, is not giving us
what we are demanding. I can only hope that Ninas and those that are working hard won't lobby, because àsìkò láti lobby ni wọ́n wà yìí. But the referendum that we are all expecting is not going to come now from the United Nations General Assembly that is still ongoing. Ó ṣì wà ongoing bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. But the expectation is very high pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ UN General Assembly tí gbogbo wìtìwìtì awuyewuye tó bá ń lọ tó ń bọ̀, ó máa fún wa ní option referendum tá à ń béèrè fún. What we have done is we've been able to create awareness. Ẹ má bínú, mo ń wá fídíò kan ni, that's why I'm looking at the screen down here. But does not mean the General Secretary and the United Nations itself will come down and give us that referendum. So what is next is the question. After the UN, Tinika Mariti, are we just going to continue with the awareness campaign, acclamation? I say yes. Let's take this call first. But about the very video here, I won't take calls for another 7 minutes. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàsán sir. Ẹ káàsán sir, ẹ pẹ̀lẹ́ kú iṣẹ́ o. Ẹ ti wà lórí ètò sir. Mo gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ mo wà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kankan mà ní. Àwọn tí kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà tó lọ kọ́ ẹ̀wù sí ní US yẹn, ṣé wọ́n lè arrest àwọn people yẹn ni? Kò possible. No. The answer is no. Wọ́n lè arrest wọ́n ní right láti ṣe tán ṣe yẹn. We might disagree with them, but they also have the right. Mo pe caller yẹn gbọ́ wa. I think it's the network. They won't ring me. I'm not sure what I said. Hello, caller. All right. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ta ló fẹ́ arrest wọn? The only thing is giving the bad image to the Nigerian government. Ṣé rí gbogbo activities tó lọ yẹn? Does it add a pinch on the UN? Maybe. To some extent. Not the full extent of our expectation. Oh yes, it's good for the publicity, the images, the videos, the pictures. Hey, ṣé rí wọn, wọ́n fún wọn ní $50. Wọ́n wà against wa. Ìyẹn ò ní fún wọn ní referendum tá à ń fẹ́ yẹn. Because as far as UN is concerned, there's not enough evidence base, according to them, to come and give us a referendum. Some few weeks back, when they bá ń follow wa, a sọ̀rọ̀ lórí ìlú kan. I'm just trying to find the ọmọ ní láti rántí orúkọ ẹ̀ properly dáadáa. Mo kí gbogbo ẹni tí ẹ ṣe wà lórí ètò pẹ̀lú wa. And that country, let's go to Kogi State while I'm still looking for. Hello, caller wa láti Kogi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ sà láti Kogi State. À ń gbọ́ yín. Ẹ ra sà. Ẹ kú àsìkò, ẹ kú iṣẹ́. Àwa ni ẹ sà. Ojú àgbẹ̀ yín o. Gbogbo wa ló máa gbè, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Agbára àṣẹ Ọlọ́run, ọmọ yá dẹ̀ balẹ̀. Àmì Ọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé gan ni dádì, ẹ ṣé gan ni sà. The same ọ̀rọ̀ tèmi pẹ̀lú yín máa jọ ń sọ, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lèmi náà máa ń sọ pé tí kinní ò bá mú wàhálà kékeré díẹ̀ dání, ní jẹ́ ká tètè lọ. Wọ́n ní àgbàlagbà, wọ́n ní àbàbà tó sọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ tó ń sọ bẹ̀. Ní Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí àwọn aláwọ̀ funfun, àwa èèyàn dúdú
We are not going anywhere. Bẹ́ẹ̀ni. Oda. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ọkọ wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ti KOIKIMEDIA torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín tí bá ti lọ lórí program ẹ fẹ́ miss ẹ̀ but ó ń cost wa lówó. Thank you very much, Miss Gold. Mo ń wá látẹ̀ǹkan ni but I wanted to find the one torí pé wọ́n lè ní Koiki wọn ló kàn sọ́ọ́ ni but kò sẹ́ni tó mọ Guardian kò ń ṣe Guardian ti Nàìjíríà ti UK tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn pépà bí pépà yìí ṣe wà nísìn tí bá wá sísàlẹ̀ pátápátá wọ́n ń béèrè owó ṣe ríran láti £3. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fún wa o torí pé tẹ́ ẹ̀ bá fún wa iṣẹ́ tí à ń ṣe a lè má lè ṣe é débi tá a fẹ́ ṣe é dé but ìdí tá a ṣe ń sọ pé kẹ́ máa fún wa ní òrèkóòrè ni pé kíṣẹ́ yẹn lè máa lọ Guardian newspaper lélẹ̀ lórí website wọn ibẹ̀ ni mo dẹ̀ ti fẹ́ mú átíkù yìí nísìn táwọn ò bá kọ átíkù yìí báwo lèmi ṣe fẹ́ rí lò kò dẹ̀ ṣe pọ́ dẹ̀ ṣe kọ átíkù yìí òun lẹ̀ ń kà ní níbàyìí. We have a small favour to ask ṣé ń gbọ́ àwọn ní favour kékeré láti béèrè. Tens of millions have placed their trust in KOIKIMEDIA high impact journalism since we started publishing before Yoruba Nation àwọn tí wà bí 200 years ago, turning us into a moment of crisis ṣé ń gbọ́ uncertainty, solidarity and hope. Èmi náà fún yín ní uncertainty nígbà míì ẹ rí fídíò mi ẹni Koiki ò bá má lò yẹn kò ń ṣe bí ìwọ spokesman Igboho Koiki ìwọ ẹ̀rọ á máa bà yín solidarity but à ń fún wa ní hope pé Yorùbá Nation máa dá dúró. More than 1.5 million readers from 180 countries have recently taken the step to support us financially, keeping us open to all fiercely independent. Mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, mo fẹ́ kọ́ ní kọ́nà wá Koiki, ẹ gbowó fún kó má lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ìyẹn mo ṣe ń sọ pé ẹ máa support wa. Ẹ já tún lọ sí South Africa, but tí bá ti mẹ́nu bọ́ ọ̀rọ̀ yìí, mo ní fẹ́ gba call because mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ ti UN yẹn kó lè bá yé wa dáadáa. Ẹ káàbọ̀ láti South Africa. Bẹ́ẹ̀ni o, ẹ wo ṣe rí there is this impression tó wà everywhere pé all over the world outside Nigeria àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n ti give àwọn other countries ní impression pé Nigeria wà okay pé kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yẹ that is impression tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa tó ń fún that is publicity tí Nigerian government ń fún Nigeria báyìí. You understand? That is what is going on right now all over the world. They are giving every country all over the world the impression that Nigeria is okay. Impression tó ń fún àwọn èèyàn nìyẹn o. Tẹ́ ẹ̀yin àti àwọn èèyàn méjì àbí mẹ́ta mẹ́wàá tẹ́ bá jọ sọ̀rọ̀ sí i. The next thing tó máa sọ fún yín pé but Nigeria is okay, your country is okay, your country is rich. You understand? So impression táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa tó ń fún all over the world nìyẹn. And another thing tí mo lè tún fẹ́ sọ fún yín ṣe rí most of reality shows in Nigeria is now sponsored by Nigerian government. So give impression outside the world that everything is okay. Everything is calm. Okay. Yeah, that is what they are doing now. All our politicians, that is what they are doing now. They are giving impression to the world. Okay. In Nigeria, go okay. And of recent, just last week, èèyàn kan wá sí ibà láti Nigeria. Mo láti interact pẹ̀lú ẹni àwọn sọ fún mi pé kò sí wàhálà Nigeria náà. Kò sí wàhálà Nigeria. Ó ní ṣe báwọn Yíbò nìkan ó ní ṣe báwọn Yíbò ló fẹ́ lọ. Mo ní àwọn Yorùbá ńkọ́. Ó ní Yorùbá ò lọ. Ó ní Yorùbá ò lọ. Yorùbá ò ló sọ fún yín pé àwọn fẹ́ lọ. Yorùbá ò lọ. Yíbò ló fẹ́ lọ. Yíbò làmọ̀ tó fẹ́ lọ. And ìjọba Nigeria ò dẹ̀ gbà fún wọn. Okay. All right. Impression, yeah. Okay. All right. Ìdí ẹ̀jẹ̀ ti ní bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n ti blindfold àwọn èèyàn wa nílé gan. Okay. Wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn wa ní access sí information tó ń lọ. You understand? Because of lack of data. Okay. You understand? Gbogbo nǹkan
ń ṣe tí ẹ̀ tẹ́ ń ṣe lórí program orí Facebook orí other social medias àwọn èèyàn ti ń wò. So lack of data lack of data substitution Nigeria ó affect so many millions of people. So àwọn èèyàn ní wọn ní access to information. A breakthrough lórí yẹn ẹ jẹ́ ká máa bá program yẹn lọ ẹ ṣe gan ni torí àsìkò ni ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè torí pé àárín ó ṣe kókó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá ẹ kàn fún mi ní just another 10 minutes kí n fi ṣe explanation yìí kẹ́ wá pè lé lórí. Our expectation from United Nations àwọn èèyàn rò pé bí àgbà tí a ti ń pariwo UN so bí UN kàn máa sọ pé èní o ká ti bẹ̀rẹ̀ General Assembly táwọn ṣe and let me just show you let's go on Facebook and just kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ tán pè ní UN kò jẹ́ pé ẹ̀ mọ́ o kò máa show page wọn náà ní o United Nations nígbà ìpè direct call ẹ̀ lélẹ̀ láti Nàìjíríà àwọn nìkan la lè fún ní priority. Hello caller. Hello. Ṣé fi dá sórí ètò ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá a ṣe ní kíákíá torí pé ó jẹ́ direct mo ṣe gbé o torí àfi gbé call for now ẹ bá a ṣe ní kíákíá sà ṣẹlẹ̀ ó tutù lọ. Anyway, now you know what it looks like. Kò sẹ́ni tó mọ logo UN òun lélẹ̀ Facebook page wọn nìyẹn. So àti láìdíà what we are talking about UN United Nations. If you look on the website more. So tá bá ń sọ̀rọ̀ UN èmi ò gbédè mí English la gbọ́. This is the building. I think they are live as well. Bí a ẹ̀mọ̀ kan ṣe ṣe General Assembly lọ́wọ́lọ́wọ́. So wọ́n wà live. Day 6. Violate clearly international law and carry out serious damage to the whole system of international relations. Increase the potential for conflict and enmity in international relations. We express our solidarity with the countries who are suffering from sanctions, particularly brotherly people of... Hello? All right. No cause. And I'm not distracting me. Our expectation out of United Nations. Ẹlòmíì ti rò pé bó ṣe ń lọ yẹn kò lọ́ máa declare referendum. It's not going to happen like that. If anybody is telling you otherwise or you're listening to another program pé tí Koiki sọ yẹn bó bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí ẹni kan wá challenge me. In tó ń bá lọ òun ló ń pè ní General Assembly. It is done every year. Ìyàtọ̀ táwa kàn fi take advantage ni pé ká fi pariwo lórí ọ̀rọ̀ táwa náà ń fẹ́ ìta ń fẹ́ pé a fẹ́ òmìnira. Àfi tó bá jẹ́ pé àwọn tó wà ní behind the closed door wọ́n negotiate. Tí bá ní wọ́n negotiate yẹn kò tí guarantee pé UN ń bọ̀ nísàlẹ̀ láti wá fún wa ní referendum. Kí la máa ṣe débi pé wọ́n máa fún wa ní referendum? Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé? Òun ni gbogbo tá à ń gbé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ máa ṣe awareness fáwọn èèyàn yín. Ẹ máa sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ lọ àfẹ́ dìbò mọ́ àfẹ́ bring the constitution down. But àdẹ̀fẹ́ jà o àbí àfẹ́ jà torí pé ẹ sọ pé àfẹ́ jà so èmi náà máa sọ pé àdẹ̀fẹ́ jà but a máa submit application irú application la fẹ́ submit pé Yorùbá fẹ́ lọ ẹ̀yàn kí mo ti gbóyin wá sí mo ní àti wà London N.P.A àrí yẹn ṣe àbí bó nìyẹn wà níbí báyìí ìgbà tó ṣe wọ́n sọ fún wa ó kọ̀ pọ́pọ̀ pé wọ́n ti register wa ìgbésẹ̀ tó gbé now ṣé General Assembly tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ló máa determine Yorùbá Nation referendum irọ́ ni is not. But let's use a case study. Tó bá sọ pé nǹkan case study ó níyàtọ̀ díẹ̀ látẹ̀kan láti ń dúró de bàbá ìkẹ́ àmọ́ láti ṣe lọ́la nìyẹn because látẹ̀kan láti ń dúró mo ní bí láti ń dúró dẹ́yìn látẹ̀kan bí a máa láti ṣe lọ́la nìyẹn a máa sọ́dọ̀ ọ̀la because ẹ má wọ̀rẹ́ à ṣe lọ́la so that kó lè bá program tèmi mọ́ because mo ti lọ like more than 3 hours so tí bá dẹ̀ máa ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó ní any interference kankan pẹ̀lú another program so à ṣe lọ́la lágbọ̀rọ̀ ọ̀la ẹ má wọ̀rẹ́ ẹ ṣe gan ni ọ̀rẹ́ bàbá mi ẹ ṣe gan ni
So a sọ̀rọ̀ lórí ti port lọ́la. Ọ̀la kọ́lọ̀ kó ṣọ̀wá dọ̀la. But tá a bá ń pè nǹkan ní case study, àwọn tó bá ń mọ ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n máa sọ pé nǹkan àpèjúwe. Kí ló ń pè ní àpèjúwe? Kí ló ń pè ní àpèjúwe? Thank you very much, Levinati. I can see that comment. Wọ́n máa ń pè kinní kan ní àpèjúwe. So àpèjúwe ni pé ìlú wo ló close to experience in tí à ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́? What country is very close to what we are demanding? There are so many of them, but I want to take us to East Timor. It's different part of the continent, but it's almost similar to what we are asking for, a fair referendum. They got their referendum in 1999. That's 24 years ago. Just about a year after they made the UK in 1998. 1998, they may settle down to UK. Àwọn eléyìí ń ṣe kí ni? Wọ́n ti ń fa wàhálà bọ̀ kó tó di pé UN wá dá wọn lóhùn ní 1999 pé àwọn máa fún wọn ní referendum. What are the index or kí làwọn nǹkan tí wọ́n ṣe? Àwọn ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n gbé? Àwọn nǹkan wo ni wọ́n ṣe? Ṣé wọ́n lọ síwájú UN building náà ni wọ́n wá ń pariwo gbígbígbígbígbígbí, we want referendum East Timor, gbígbígbígbígbígbí, we want referendum East Timor. Wọ́n wá ń lọ síwájú consulate wọn and all that. Ṣé ìyẹn nìkan ni wọ́n ṣe? Thank you very much, Oluola. Yes, something that happened before called case study. Ètò ti ṣẹlẹ̀ rí. Ìyẹn ló ṣe máa ní kò sí tó ń bọ̀ nílẹ̀ tí ilé ọgbà. Pé Nàìjíríà ò ní pín yẹn, ẹ má kíyàn kan parọ́ fún yín pé kò lè pín. Ṣẹ̀rí àwọn tó ń sọ yẹn, a ní mo tẹ̀ dé lo Sudan, èmi sì fi mu lọ sẹ́yìn díẹ̀. I'm aware of the Sudan one, but mo kàn fẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ lo eléyìí. Gbogbo yín ni mo rí ń bẹ̀ màmá mi Stella Ojo, màmá mi Adesanya, màmá mi Ṣadé, gbogbo yín pátápátá là ń kí o. East Timor held a referendum tí Yorùbá náà ń béèrè fún ní 2021, 24 years ago. 24 years. No, sorry. 24 years of occupation, ẹ má bínú. But yes, tàbá mú lọ sí 1999, títí di wákàtí. How many years nìyẹn? That's 22, right? Because tèmi bá ti pé 23 ní 1998, so 22 years ago. But 24 years làwọn náà fi wà lábẹ́ occupation ìlú kan tí wọ́n wà lábẹ́ ẹ̀ tó ń pè ní Indonesia. Báwa náà ṣe wà lábẹ́ Nàìjíríà láti almost 107 years of the fraudulent amalgamation to Britain to join one together. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí gbogbo wa, mo rí bẹ́ẹ̀ màmá mi Kẹ́mi Bello. So gbogbo ọmọ Yorùbá béèrè fún referendum, but kò ń ṣe UN General Assembly tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ la máa fi gba referendum yẹn. Because kò tí ì dé kókó ojú ẹ̀ níbi tí wọ́n fẹ́ nà lẹ́gba tó máa fi wá sọ pé referendum déètì báyìí ló ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Already wọ́n tẹ̀ tí kọ́ ẹ̀ àìtí dé stage yẹn, but inter kan ṣe ni pé à ń push fún referendum. Ẹ mọ̀ kan à ń push, but àwa wá ń push táwa ń push yẹn, ẹni ká má ṣe ní violent, ẹni ká má ṣe ní jàgídíjàgbó, but ká kọ́ máa push, ká máa sọ̀rọ̀ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ká máa protest, ká máa rally tó bá dijọ́ Friday kí gbogbo aká jáde ní gbogbo àgbáyé ká fẹ̀dùn ọkàn wa hàn. Ṣé yẹn nìkan máa gbé wa lọ sí stage tí wọ́n fi máa fún wa ní referendum? Ẹ jẹ́ ká ka article yìí díẹ̀. East Timor, Indonesia invasion and the long road to independence. The long road sí independent òun làwa Yorùbá náà fẹ́ báyìí. And we are already on it. We've been talking about it. Kò ń ṣe pé àwa la bẹ̀rẹ̀ ẹ̀. Ẹ lọ wo Comrade Victor Taiwo started it about some 20 years ago.
Okay, somebody said, Baba, me kindly explain the case study for us soon. I demanded to listen from work. God bless you. Thank you very much. All right, so let's go into it. So now that we are referring to referendum for Yoruba Nation, what are we going to do before we get that? But kakoko wo kila àwọn ilé ìṣe náà, because tá bá wọn táwọn ilé ìṣe, maybe we can gain something, we can learn something. We might not literally use everything táwọn lò. A lè má lo gbogbo ohun tí wọ́n lò, but we can do something. Ẹ má bínú, Instagram yẹn ti tán lórí, mo dẹ̀ ní láti tètè restart it, and then we go straight into it. I can promise you. I won't mo ní fagùn, and I won't waste your time, because especially if wà nílé data yín òun là ń burn, and it's not easy. Kẹ́ máa ra data lójoojúmọ́. Àwa náà lóòtítọ́ à ń sanwó fún ni, kò free nílùú òyìnbó. I paid almost £60 plus every month just on one data. Kò tí ì sí tó mobile phone níbẹ̀. So, but now, interfere mú yọ nínú ọ̀rọ̀ tí à ń sọ ni pé the landmark. Why did East Timor hold a referendum in 1999? Is the question mark. The landmark vote in 1999, in which 78.5% nínú 100 of East Timorians in tó ń pè wọ́n nìyẹn chose independence from Indonesia. 78.5. Ǹjẹ́ táwa gan bá béèrè fún referendum, ǹjẹ́ a lè rí 78.5? Èyí tẹ̀ ń comment, can you just tell me that? Ìbéèrè ni o. I'm not saying we might not get it, but I'm just putting a question now. Should we, by UN, which is the building that we've all seen, gbogbo wa la mọ̀ United Nations emblem, àmọ́ bó ṣe rí, àmọ́ pàtàkó, àmọ́ ṣe tó ń ṣe, agree or disagree with them? Do you think we can get 78.5% of Yoruba to say Nigeria, bye-bye, àṣemọ́? I believe so. I don't know about you. Ẹ lè feel pé kò ní rí bẹ́ẹ̀, but ẹ jẹ́ kó fún wa ní referendum yẹn, ká put it to test. Ẹ realize pé ó ti sú gbogbo èèyàn. But the question táwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ ni pé iṣẹ́ wo la máa ṣe, ìgbésẹ̀ wo la máa gbé ká fi máa débi pé United Nations ó máa fún wa pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, because Nàìjíríà ló máa pe gbogbo wa, date báyìí, referendum is coming, àwa báyìí látọ̀dọ̀ tiwa a máa rán representative wa regardless of whether Nigerian government likes it or not. Ẹ máa gbọ́ mi yé o. Regardless of whether Nigerian government likes it or not. Ó lè máa wù wọ́n. Let's go into the story again here, or the conversation. 24 years occupation by Jakarta. Àwọn náà wà under occupation. And before that, ẹ máa gbọ́ kó tó gbà yẹn náà, àwọn náà wà ní hundreds of years of colonial rule by Portugal. Torí Portuguese, àwọn Portuguese ló colonize wọn. Why did Portugal relinquish its far-flung colony? Kí ló dé tí wọ́n ṣe relinquish ẹ̀? Kí ló ń pè ní relinquish? Kí ni meaning ẹ̀? Ká kàn sáré wo meaning ẹ̀. Torí pé Britain tá à ń sọ pé kó relinquish agbára sílẹ̀ fún Nàìjíríà, they don't want to do so. But Portugal fi kíní ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n ń pè ní relinquish. Ẹ̀rí bó ṣe pé Relinquish. voluntarily cease to keep or claim. Wọ́n fi sílẹ̀ fún wọn, but Britain ò fi àwa sílẹ̀ lọ́rùn. Ìyẹn la ṣe ń bá Britain jà. But Portugal wọ́n fi agbègbè yẹn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó colonize wọn. Wọ́n fi sílẹ̀ pé wàhálà yìí pọ̀ jù, but Britain ò fà wá sílẹ̀ lọ́rùn o. Àbí ṣé mò ń parọ́ ni? Ṣé Britain ti fi wá sílẹ̀ lọ́rùn? Torí tó bá pé Britain fi wá sílẹ̀ lọ́rùn ni, gbogbo tá à ń discuss yìí ó máa ti yá ju bó ṣe yẹ lọ. Àwọn kan ní náà kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Britain, àwọn politician wa ni, àwọn Fúlàní ni ọ̀gọ̀dẹ̀. Òdàpọ̀ òmọ tó ń pè ní policy. Wọ́n change gbogbo policy yẹn ni. Wọ́n ti change gbogbo àwọn building, àwọn orúkọ kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé a lè rí traces pé Britain ló sì ń jẹ kòkòrò. Wọ́n ní kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́. Kí lẹ ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Yorùbá? Torí mi ò gbọ́, ẹ bá mi tún mọ̀ ní English. Kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́ ibo ló wà? But àwọn Portugal ṣe ti rí pé case study yẹn ṣe rí pé ìyàtọ̀ ń wà díẹ̀díẹ̀. So already since the Portugal ti fi sílẹ̀ pé wàhálà yìí pọ̀, we don't have to have anything to do with this country anymore.
lóòótọ́ àwa la colonize ní tó bá kó báwọn ìkẹ́ para yín tán ẹ fi Britain kí Britain sọ fún wa nísìsiyìí pé òun yọwọ́ kúrò nínú Nàìjíríà kódà à ń fẹ́ para wa àwa tá a jọ kù nínú ilé àdẹ́mọ̀ pa máa lọ síbi tá à ń lọ but àfẹ́ para wa àdẹ̀fẹ́ jà wọ́n ní ara ẹ̀fọ́ ló wà eleven translated in English. But what I'm saying now is in 1974, 4 years before Koto Bimi, a left-wing coup in Lisbon called the Carnation Revolution. Revolution ti ṣòwò rẹ̀ ń sọ revolution náà tún jáde ní bíbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni led to Portugal setting its colonial outpost adrift. It withdrew its administrative ló máa ń pè wọ́n tẹ́ bá rántí pé nígbà tá à ń bá òyìnbó yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Harold Smith ní administrative the governor general kìíní kan n tó ń lò láyé ìgbà yẹn nìyẹn they call them administrative àwọn ni wọ́n represent ìlú yẹn on behalf of ìlú wọn so tí a bá ń sọ̀rọ̀ Lugard ṣé Lugard fún rẹ̀ ló make a decision ni àbí àwọn ìjọba Britain tí ó jẹ́ Queen àti àwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀ wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ṣẹ́yìn fi pé Lugard nìkan lè dá ṣe fún rẹ̀ no so intan ṣàlàyé ni pé ìdí tí àwọn ilé ìṣe yàtọ̀ díẹ̀ ní sí ni pé wọ́n ti relinquish agbára lẹ̀ fún wọn wọ́n withdraw military personnel wọn including in Mozambique, Angola and was then called Portuguese Timor. What happened once they left? Nígbà tí wọ́n lọ ẹ mọ̀ pé àwa nísìnyí àwa mọ̀ categorically àfẹn tó bá parọ́ fún rẹ̀ pé Britain ló ṣì wà lẹ́yìn gbogbo wàhálà tó ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí but already àwọn ilé dọ́nà àwọn náà lè máa ṣe lábẹ́lábẹ́ but kakọ agree based on this conversation. What happened once they left? Local elections were held in East Timor and the two biggest parties, the Revolutionary Front for Independent East Timor, Fratelim, and the Timorese Democratic Union, formed a coalition, but it did not last long. Just like báwa náà ṣe nígbà tó fún wa ní 1957-1958 tí mo gbé lọ sí Lancaster House tí a ti sọ̀rọ̀ pé a máa gba independent tó wá di pé ní 2021 ní 2007 rather kó tó di pé bàbá yẹn kú àwa ṣe ń gbọ́ pé election 1959 yẹn màríbó ni o òyìnbó ló decide fún wa o ṣe ti rí pé yàtọ̀ yẹn ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ now láti ìgbà yẹn wàhálà bẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà and àwọn Fratina ẹ máa gbọ́ intawọ̀ tí ì ṣe òun làwọn ilé ṣe ní 1975 ìyẹn mo ṣe sọ pé ṣé alẹ́ mi ẹ̀ àbí akọ̀sọ lásán lẹ́nu ṣé alẹ́ mi ẹ̀ ṣàrẹ́dì fún ẹlòmíà ní ẹ̀bà àní kànjà ìyẹn kọ́ ló mátà òdìgbà tá a bá ní kànjà tí gbogbo ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ bí a kànjà máa dé bí a kò ní dé àmọ́ nígbà yẹn. But what I'm trying to say is in 1975 Fratina unilaterally ẹ máa gbọ́ ọ ẹ jẹ́ n break òyìnbó yẹn down torí pé òyìnbó yẹn náà pọ̀ jù fèmí náà ẹ jẹ́ ká jọ kọ́ èdè ẹ jẹ́ ká jọ kọ́ meaning ẹ̀. Unilaterally. Use kí ni meaning ẹ̀? Use to indicate that something is done by only one person, group or country involved in a situation without the agreement of others. Àwọn ò tí ní bold yẹn ẹ̀pọ̀n wá kàn ń ṣe pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ nísàlẹ̀ ni a ní bold láti declare Yorùbá nation. Tá a bá declare Yorùbá nation lẹ́nìí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wà láìtàlá ìsúnmọ́ bí láìláìsílẹ̀ wà á dájàlẹ̀ lóòótọ́ ni UN ń bọ̀ nísàlẹ̀ wà á declare. Ìta kan ṣe ni pé Yorùbá ló gbọ́ jù Yorùbá ò kí ń sọ̀rọ̀ jù àwa ń ṣe Zoom meeting wàá jókòó sí Zoom meeting ní by 10 hours wàá jókòó sínú Zoom meeting ní by 3 hours ìdí á máa gbóná ìgbà míì ìjà la máa mú kúrò níbẹ̀. But tí a bá ní bold tí a declare Yorùbá nation lọ́sàn-án bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nídìí ọba kankan nídìí ẹ̀rọ kankan ká declare pé Yorùbá nation ó ti wáyé lélẹ̀lẹ́lẹ̀ it will then end up to ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí ní East Timor ní 1975 ó ṣeé ṣe kó di another 20 years I don't know because àwọn eléyìí náà wá jàjà yẹn láti 1975 for 24 years kó tó di pé wọ́n wá gba independent ní 1999 ṣé a ní bóòdẹ̀ ṣé ẹpọ̀n wa tó bẹ́ẹ̀ ṣé a ní àwọn akíkanjú èèyàn ṣé gbogbo wa lè dúró tán tí kò ń ṣe Kóìkí nìkan tàbá declare lẹ́nìí bí a máa wá fàágùn fún 24 years ká fìyẹn sílẹ̀ sọ́wọ́ Elédùmarè bí a máa wá fàágùn bí a bí ti USSR
fún couple of days ká fi yẹn sílẹ̀ sọ́wọ́ Elédùmarè, but can we do so? So báwo la ṣe wá fẹ́ gba referendum? Ìbéèrè ni o. The only way tá a wá fi lè gba referendum ni pé a fi lọ peaceful way, a fi lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́, a fẹ́ jà, a dẹ̀ fi báyọ̀ kankan fa wàhálà, but a fi lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ní onílẹ̀ tútù. But ẹ yẹ ká gbọ́ nǹkan tí àwọn dádì wa sọ níbí báyìí nígbà tó bí wọ́n ní ìbéèrè. Yes, Tunde Aboyadepo, Professor Tunde Aboyadepo, New York. Yes, Baba, ẹ ṣé gan ni ẹ kú wájú Olúwa Olódùmarè á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Èmi mo ti ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà Fúlàní láti 1970. Mi ò rò yí pé ní ojú tèmi, mi ò rò pé ẹnikẹ́ni lè kúrò ní Nàìjíríà láìsí ìjà. Mi ò rò pé àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ ní bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí lẹ́nìí tó ń ṣe bó ṣe rí báyìí, wọn ò lè gbà kẹ́nìkankan lọ láìsí ìjà. Ẹ dẹ̀ ti sọ fúnra yín pé àwọn èèyàn yín ń ra oríṣiríṣi nǹkan ọjà, bẹ́ẹ̀ ni mò ń wò lójoojúmọ́ àti gbogbo eléyìí tó ń ṣẹ̀rà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Àwa Yorùbá a ò lè sọ wípé a fẹ́ kúrò, torí pé a fẹ́ kúrò yẹn a máa sọ bá ṣe máa ń sọ wípé ó dá ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wàá lu òyìnbó gbogbo nǹkan tẹ́ mọ̀ ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn yìí agbára tí wọ́n ní ni pé wọ́n múra wọn bí òṣùṣù ọwọ̀. Bí wọ́n ṣe kéré tó ní Nàìjíríà yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe dira wọn mú pinpin ṣinṣinṣin. Bóyá wọ́n wà ní west o àbí ní north o, everywhere tán wà. Bóyá wọ́n ń jó orúkọ Fúlàní o tàbí wọ́n ti yí orúkọ padà sí Yorùbá o, wọ́n ṣe dira wọn kan mú nìyẹn tí wọ́n dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ síra wọn lẹ́nu, wọ́n ń tẹ̀lé olórí wọn. Àwa ò níyẹn nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀nà tá a fi lè ṣe tá a bá mọ̀ pé òótọ́ a fẹ́ kúrò, a ní láti ní àwọn èèyàn ìwọ̀nba díẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n á máa ṣe ìlànà ètò, máa fi nǹkan síbi tó yẹ kó wà láti jẹ́ pé tí ó bá ṣẹlẹ̀ a máa lè kúrò ní Nàìjíríà. Èmi mọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ogun o. Kò rí bá ṣe ń sọ yìí, ẹni tí ó jà yóò ti gbáradì. Ìgbáradì ò dẹ̀ ṣọ̀rọ̀ ogun, kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìṣe ni. Ǹjẹ́ a ti ní àwọn èèyàn tó ronú ní ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ ìfi lè ṣe? Mi ò ní kẹ́ sọ kẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ti wà ní ṣíṣe o. Mo kàn fẹ́ mọ̀ ní bóyá a ti ẹ̀ ń ronú ní ọ̀nà yẹn at all. Are we thinking along that line? Is this something that we've thought through as a people? United Nations lè ràn wá lọ́wọ́. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe tọ́rọ̀ ọ̀nà United Nations ṣe lè ràn wá lọ́wọ́. Ẹnu nǹkan tá a kàn lè ṣe ni ká gbé sáyé káyé mọ̀. Wọ́n ẹnu nǹkan tá a lè ṣe nìyẹn. Ẹni tí ó jà tí ó gbára ẹ̀ dà, òun fúnra rẹ̀ yóò ṣe. Bọ́rọ̀ òṣèré nìyẹn. I don't know whether I've made myself very clear. I've struggled to make it as plain as possible. But bóyá ọ̀rọ̀ mi yé ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Pẹ̀lẹ́ ọmọ bó ṣe rí ló ṣe fún yẹn. United Nations ní kó nǹkan ìjà wa kan wá máa jà fún wa. Jẹ́ kí n sọ story kan fún yín ní nígbà tí àwọn South African people tó ń jà against apartheid. Ogun yẹn wá gan nílé wọn wá kó èrò wá. Nígbà wọn wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà. Henry Kissinger ní Secretary of State ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ ròyìn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bá wọn fura. Àwọn apartheid people bọ́n ṣe ń kọ́ka bọ́n ṣe tó ẹ̀ tún kọ́ka kọjá South Africa lọ sí South West Africa nǹkan kan sọ̀rọ̀ sọ̀fọ̀. Well, nǹkan tí Kissinger fi dá wọn lóhùn nílé yìí ẹ gbọ́ dáadáa ó ní well gentlemen, since you came you have been telling me that you have a problem. If you have a problem, there is nothing America can do to help you. But if you have a crisis, then America
will not keep quiet. America will step forward to intervene. Get the meaning? Tí àwọn Fúlàní bá ń pa wá, tán ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀, tán ń rèpù àwọn obìnrin wa, tán túnbọ̀ lọ kó terrorist wá tán ṣe, tí àwa ò ṣe nǹkan kan tá a kàn pariwo nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n tá a bá kò wọ́n lójú tá a jọ wá dàrú pátápátá, then there's a crisis. So we must be ready for the moment of crisis. We must be ready to fight so that the world will know that these people are defending themselves. That's very important. But in addition to that, we must carry out propaganda that put them in the wrong. And that is not difficult for us. The world is fighting against terrorism. America has spent a lot of resources fighting ISIS in Iraq and Syria. The fact that now the government of Nigeria is inviting or allowing ISIS to come and establish a base in northern Nigeria in order to help the Fulani to conquer Nigeria, whether they are there to help the Fulani to conquer Nigeria, that's not important to America. What is important is that ISIS has no base in Africa, period. And so we must get the information and shout it clearly all the time. But if they come invading our land, sọ pé wọ́n máa invade, tí wọ́n bá invade àdúgbò náà la máa pa, la máa fi gbára wa lẹ̀. Tá a bá kó wá sí wa, we must be ready to confront them without fearing that the world cannot keep quiet. I won't say more than that. Kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn. Ẹ kú pàdé. God bless you, sir. That's a lot of wisdom. Thank you, sir. Let's come back to East Timor. Now, we open the phone line back. From Fanenti, Ebafiso, Meji Beta, Lenkonti, Atimbabo Lati, Ìgbàdíẹ̀ nísìn. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA as a platform. +4475 94050 979. So you can see that the referendum that came here, but few things happened before then, before they got that referendum. I want us to just go back and watch maybe one video that we can pick up that I do not have. Let's see if we can get this video. I don't have let's just watch this. This place used to be the picture of commerce, but now that everybody's working from home, it's a ghost town. If it had HP World Security Services, AI would have sniffed out my attack before it snuck into me back door. Let's watch this. I can then also confirm that as much as we've seen carnage, because Santo will video the man ọmọ ìjà lélẹ̀ ogun lélẹ̀ Koiki in tó ń sọ lélẹ̀ bó ṣe máa rí ni. Today èní passport wọn ó wọ UK without a visa. You are better off to live there in that country. Tó bá fẹ́ wọn, I don't know what the process is. Tí wọ́n bá gbé níbẹ̀ for how many years to gba passport wọn ó wọ UK for free nìyẹn. But ìlú tó colonize àwa wọn á ní káwa lọ tó fún visa. So which one do you want? So you can see that the process of the UN is not going to come easy. But we are already at work. Ọlọ́run ti fún wa ní declaration àwa láti declare. We are still waiting. A tún dúró de miracle mi. Àwọn èèyàn ríran, oríṣiríṣi ìran jáde, òdùfá ń jáde,
kíní kan jáde ọ̀pẹ̀lẹ̀ ń jáde mùsùlùmí ń sọ kìrìsìtẹ́nì ń sọ gbogbo wa ń sọ a sì wá ń dúró de Great Britain kó tú wálẹ̀ ẹ̀rí pa serious. Hello kọ́lá. tó bá dago mẹ́ta ọ̀pá máa gbé tó ẹ̀ wá sílẹ̀ ẹ bá ṣe ní kíákíá ẹ ti wà lórí ètò sọ ẹ bá mute background tẹ́ ẹ bá mute background ó máa interfere ẹ ní láti gbọ́ra yín lẹ́ẹ̀mejì. ẹ ṣe gan-an sá. ẹ mute tinú yàrá yín àbí tinú pálọ̀ ìyẹn náà ń padà wá sínú broadcast fóònù nìkan ni kẹ́ fi máa bá mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan-an sá. ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wọn ẹni tó ń pè sórí show ẹ tan tv àbí laptop àbí ipad àbí ẹ fi fóònù méjì wò nígbà tí bá ti gbé kọ́ọ̀lù yẹn èyí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ẹ switch ẹ off completely ọ̀kẹ́ mute ẹ kẹ́kọ̀ọ́ máa wojú mi nìkan. Yeah, God is at work if we now put the action to it. Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀. So that is how it is for those of us that our expectation is very high with the UN. I don't know. We don't want an online nation. We want it physically. And we must be ready. Whatever the consequence, the end result is going to be sweet. Ọmọ tó bí ní 1999 ní Nàìjíríà àti tó bí ní 1999 ní East Timor. Can you start feeling it now? Big buffoon nation. Ìwọ tó bí ọmọ 1999. Ìlú kan ní 1999 wọ́n ń pè ní East Timor àti ìlú kan tí wọ́n colonize àwa. O lè gba visa kò fi wá sí bíbá ẹni sọ̀rọ̀ ní fún ẹ even though tí bàbá ẹ bá lówó wá ní irọ́ ló ń pa bọ̀tẹ́ mọ tó ń bọ̀ láti East Timor tó bá dé bíbá wá stamp ẹ̀ á wọlé. Hello sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwa ni sir ètò nìyẹn. God will reward you abundantly for this your commitment, for this our Akale project, elderly and motherly project. Allah, láṣẹ ìdùnnú. Níjọ́ Saturday níjọ́ Saturday. Bẹ́ẹ̀ni, there's no place like home. There's no place like home. Wọ́n fẹ́ ká wálé ni ìkà ni wọ́n fẹ́ ká wálé. Wọ́n fẹ́ ká wálé. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àmín. Àmín. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Wagwan. Once again, it's still a very good afternoon. We're just about 15 minutes before the end of the broadcast. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jókòó tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. We are almost there. Ọlọ́run ti fún wa ní Yoruba nation. It is entirely up to us. Please, Mr. Koiki, you should read that if it is not Nigeria, I am not Omo Yoruba data. Okay. Let's go straight. 971. I think this is about UAE. That's if we connect because we're like WhatsApp ní gbogbo bẹ̀yẹn náà. So, lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo wa o pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yoruba nation is non-negotiable. But what do we do to finally come out of it? Ninas have said that the constitution is fraud. So why should we continue to believe in that same constitution?
If that constitution is fraud, why should we allow politicians to deceive us again that we should keep that same constitution so they can only renew 4 years of their atrocity? It is entirely up to us. So we take a couple of more calls, but 3:30 we wind it down. Hello, caller. About that's it or no? Hello. Okay, that call is gone. Plus 4475 94050 We are almost there. We've got another call coming through. Hello. Hello. About Shini Kiakia to Aloreto. Etoniesa. Etonia. Àwọn ẹ̀bá ìjà sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe rí olórí gbogbo làwọn tó ń gọ́fúnà wa Nàìjíríà yìí. Wọn ò gbádùn ní àárọ̀ yìí aláàárọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sá. Wọ́n sì dá màálù kọjá ní street tiwa. Lẹ́gbọ̀n tẹ́nibọ̀ tó lè tọ́ sí. Tó bá dẹ̀ tọ́ sí àwọn majority of people wọn ò ní ìmọ̀ pé right mi ní right mi kọ́ ilé yìí. Tó bá tó fẹ́ lómi àmàdá sí èwo ló kàn bẹ́ẹ̀ ní kátẹ́lì máa sọ nìyẹn. Lọ́sẹ̀ mi gbé ní eré àjọǹgo, gbé ní eré àjòkú táì. Ọ̀nà wa, otu ọ̀run lọ́nà wa. Otu ọ̀run ni bẹ́ẹ̀ bá bọ́ sí ọjọ́ òun wáyé mọ́. Tá a bá fẹ́ jáde láti gbígbà ìdúró bá fẹ́ lọ sí Kẹjà lásán. Àgbo two and two owó ọ̀hún 2000 something dání nígbà tí wọ́n ń ṣàkóso sí University. Ṣé inú náà gbáà ni ìlú ìdá wa yìí? Ẹnìkan sọ fún mi pé mo ń bá ọmọ mi sọ̀rọ̀ ọmọ mi sọ pé pé dájú òun ẹ̀rẹ́dì òun pé òun kú bá ti ṣe primary school òun move away from this country. That's ọmọ. I don't blame. Kò sí hope ní Nàìjíríà. That problem yẹn àwa là ń kọ́lé fúnra wa àwa lára transformer àwa lára pool àwa lára high tension. Àwa bí wàá ní ká sáyẹn pé. It belongs to NEPA again. Can you imagine? Gbogbo nǹkan wà lára lára omi fún ara là ń gbé omi fún ara wa. Àwọn là ń ṣe títì fún ara wa. Gbogbo nǹkan wá dá fún ara wa là ń ṣe. Inú náà eléyìí ti yàtọ̀ sí náà. Àbí bí ẹ bá tún ní nǹkan mi ti mi lè tètè. Ìdí bàtà sí nínú náà ni. So Ọlọ́run máa gbà fún yín sà. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Láti Sango títí dé gbogbo borderline ni à ń kí yín. Hello caller, ẹ ti wà lórí line. Ẹ káàbọ̀ sir. We can hear you. Go ahead, sir. Hello caller. All right, I'm not sure what has gone wrong there. Let's go straight back again to 971. Our name. Yeah. Emo, Nigeria, our Yoruba, ni mo máa ń rí tó jẹ́ pé a máa jókòó, à ń retí pé kí wọ́n wá fún wa ní òmìnira. Ó ní kíní kan tí àwọn United Nations tí wọ́n tweet. Ni wọ́n sọ pé mo kà pé power is usually not given. Power is taken. Bí wọ́n ṣe tweet ẹ̀ síbẹ̀ yẹn nìyẹn. And ọ̀rọ̀ yẹn tí Yorùbá bá mọ lúrò dáadáa, Yorùbá ni ọ̀rọ̀ yẹn bá wí dáadáa. Kò sẹ́ni tó máa ó ti ọmọ tó ń kọ́ṣẹ́ gan lọ́dọ̀ ọ̀gá ẹ̀ tó bá mọṣẹ́ dáadáa tọ́gá ẹ̀ rí lò tó bá lóun fẹ́ gba ìyà ọ̀gá ò ní fẹ́ fi sílẹ̀. Talkless of pé òmìnira láti òmìnira ẹ̀yin wá ń dúró ẹ̀ ń jókòó ẹ̀ ń dúró pé kán pè ní ká wá jókòó sí round table. Wọn ò lè gbà ká jókòó sí round table because ọ̀nà ìjẹ wọn ló fẹ́ dí. So tá a bá múra nísìnyí ó máa le díẹ̀ so ọ̀nà ìjẹ wọn yẹn àti ti UK o àti ti Fúlàní agbúdọ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá everybody lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn màmá mi torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ má bínú pé mo interject mo kàn fi báàkì yín dáadáa sí mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ mo á lọ Google ẹ̀ ó dẹ̀ gbé jáde ó wà lórí United Nations lóòótọ́ power is not given power is taken United Nations chief tells women activists urging push back against the status quo
so táwa bá wá ń dúró pé kí UN wá fún wa ní referendum táwa gan fi gba power yẹn well it's up to us. So àwa la máa múra a máa múra. Kódà ẹ ṣé gan ni kódà thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà tí ẹ wà ní káàkiri ibi tí Olúwa ti ń ṣayé ohun àká padà lọlé ilé òṣèlú náà la ṣe wà níbi táwa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, KOIKIMEDIA. Welcome sir. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín láwọn bẹ́ẹ̀ ni sir. Àwa la máa gbára wa o. No doubt about that. Oh yes, òun lélẹ́yìí ó ṣì wà wájú mi mọ̀ tí close ẹ̀ òun lélẹ́yìí. Nígbà yín sà. Àwọn méjì tó bára wọn consent. Tó bá jẹ́ PDP ọwọ́ ọmọ yẹn. Tó bá jẹ́ ọwọ́ ọmọ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo éèjì bàbá náà how old is Aláàfin mo ń gbọ́ yẹn má sọ̀rọ̀ yín lọ kọfí check kankan ni. They have personal interest. Okay. Not that you want Nigeria, but we are beneficiary of the system. So, Allah, because of the time you have more, Àgbọ́yé. So bàbá ti pé 83 years old. So according to bàbá, carry structure Nigeria ló dáa fún Nigeria. Bàbá 83. Ọlọ́run túbọ̀ yẹ kí bàbá pẹ́ láyé o. Bí a ta bá restructure bí a bàbá náà máa ṣe wà pẹ̀lú wa títí fún another 40 years, 30 years, 200 years. Okay. Aláàfin of Ọ̀yọ́ mo kàn fẹ́ kà síta ni bàbá mi Ọba Lámídì Adéyẹmí three la máa pè wọ́n has called on Nigerians to shun those calling for the nation disintegration èèyàn bíi tèmi báyìí èèyàn bíi ti Chief Sunday Igboho Professor Banji Akintoye and work towards the promotion of his unity ká máa work towards unity of Nigeria. Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá pẹ́ láyé o bàbá yìí pẹ́ láyé fún wa o jẹ́ kí n pẹ́ láyé Ọlọ́run ọba. Ọ̀gá. Okay. Ọ̀dà bàbá 83 Ọlọ́run túbọ̀ jẹ́ kí bàbá pẹ́ láyé o. Bí bàbá náà tí bàbá bá dé bí abí ipò queen bí bàbá bí kò dáa pé queen kan ti máa ronú sí báyìí kọ́ queen is about 95 so bí a queen náà bí àwọn náà ti ń ronú sí báyìí ẹnu ni gbogbo àjọ wà èmi ṣàmọ̀ pé power yìí tá à ń bá lọ yìí Yorùbá nation yìí ó máa di iṣu atayanyan láìpẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi mo nífẹ̀ẹ́ yín ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yàn kú mi ẹ̀yin bàbá tí ẹ kì í ṣe àwọn bàbá tán ní àìtí lọ bàbá 83 mo sáré ṣe calculation ẹ̀yàn kí mi ò mọ maths mo láti lọ lo calculator ni bàbá 83 ó ní ká máa wá unity Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá unity Nàìjíríà yín dà bàbá yàrá ní okay ẹja kà díẹ̀ sí i. Bàbá wa Lámídì gave the advice níjọ́ Sunday tó kọjá ìlànà at the inauguration of wọ́n sì inaugurate 35 classroom. nígbà tí Dubai ti ń lọ sí innovation bí wọ́n ṣe máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní gbogbo àgbáyé pẹ̀lú health oríṣiríṣi nǹkan innovation the capability innovating the mobility innovation that nourish stability sustainability. Bàbá ń bá wa launch 35 classroom. Wọ́n launch 35 classroom. Ríran o. Bàbá ń launch 35 classroom. Ẹja tó fún èèyàn kan ní àyè sí. Hello, ẹ ṣe ní kíákíá.
torí tí bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ n máa lọ sọ nǹkan mi sórí ó bẹ́tà kí n ṣàrà pa broadcast tẹ̀sí ń bí mi nínú báyìí ẹ kó sókè. mo ń gbọ́ yín torí tí bá sọ̀rọ̀ ní sí wọ́n ní Soapman Igboho ló sọ̀rọ̀ ní sí ìsọjá ìgbìmọ̀ dákẹ́ báyìí mo ń gbọ́ yín bàbá mi. ẹ gbọ́n sókè ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ ẹ bá jù sókè díẹ̀. mo ní àlè blame bàbá sẹ́ àlè blame ọba bàbá ń bẹ̀rù. ní 83 no ní 83 pẹ̀lú grandchildren tó pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ fine girl tó wà lọ́wọ́ bàbá yẹn kan ti jayé jọ ẹlòmíì lọ bàbá 83 lẹ́ ń sọ pé kínní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa kí máa ń jà o bàbá 83 ẹ má wọ́n ẹ̀mí o bàbá 83 ó ń bẹ̀rù Buhari bàbá 83 ń bẹ̀rù Buhari nígbà tí bàbá 83 bá ń bẹ̀rù Buhari ó yẹ kí wọ́n èmi máa sá jáde káàkiri kí n máa lọ áìdára mi kí n máa lọ fojú pamọ́ ẹjọ́ tó bí Ọlọ́run. Nàìjíríà làwọn wà so kò sí kọ̀ọ̀kan tó ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ìyá ti pọ̀ jù àwọn èèyàn jẹ ìjẹsẹ́kìtì tó ń ṣiṣẹ́ rárá. ẹ ṣe gan Ọlọ́run yẹn náà ní ká máa pè Ọlọ́run máa bá wa ṣe láìpẹ́ láì jìnnà tá a bá jà. Hello 218 ẹ bá a ṣe ní kí à ń gbọ́ yín sà gbogbo àjọ ń ṣètò yìí mo ti rí nọ́mbà yẹn. ṣe àwọn bàbá yẹn fi wọn kalẹ̀ lẹ̀ àsìkò ń bọ̀ very soon ọ̀la ìwé kan máa fi tiwọn kó bá ti tiwa ni ṣe get point mi bẹ́ẹ̀ wọ́n á fi tiwa kó bá wọn yòókù ni kí wọ́n á pé bẹ́ẹ̀ tí wá ṣe àwa yòókù táwa bíbẹ̀ yẹn àbá ní ká fi wọn kalẹ̀ lẹ̀ so àwọn Fúlàní ẹgbàá tó máa wọlé tó máa bẹ̀rẹ̀ sí wọn dóde àwọn bàbá yẹn ìgbà yẹn lórí wọn máa tó gbé ṣe get point bẹ́ẹ̀. ọ̀nà tẹ́yìn tó gbé jáde yìí ẹ ti lágbára. tábà ká àwọn máa bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa bẹ̀rẹ̀ sí dóde wọn wọ́n á mọ̀ pé àwọn òkú ṣe get bẹ́ẹ̀ èmi ò ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lèmi tí ọ̀rẹ́ tí mo pa máa lọ bá máa gbòmìnira náà jẹ́ gbogbo àwọn ẹ̀fọ́ náà tó ń ṣe yẹn sọ́nà lórí yẹn a máa lọ pẹ́ẹ́dọ́ ní chaos máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ká tó gbòmìnira ìjọba àwọn kọ́ńtì tó pé lónìí wọ́n dá dúró lónìí báyìí chaos ṣẹlẹ̀ kó tó. ẹ̀hún ló la fi wọ̀n yìí tá a ṣe fi wọ̀n tán náà la fi wọ̀n. ìwòsàn jẹ́ ni wọ́n máa dóde àwọn bàbá yẹn ní àdúrà ẹ̀ máa yín o. èyí tí bàbá yìí tó sọ jáde ti lágbára o èmi dòdì yìí ẹni àwọn ọmọ wa wà ní school mo rí ẹni tó ń pè láti UK ẹ̀yin lẹ́ le tó èmi kọ́ mo le tó bàbá 83 wọ́n ní carry structure Nàìjíríà ẹ bá a ṣe ní kíákíá mọ̀ pé iná ti wà ní school run tó bá jọ wà ní àgbọ̀ yín. I can imagine lágbára Ọlọ́run. ẹ rí àwọn bá wa nǹkan tó bá ti sọ ó yẹ káwọn náà ti expect ìdílé ẹ ti rí pé àwọn àgbàlagbà ló máa ń sọ pé ó ní ibi tí wọ́n máa bá yàn kalẹ̀ kò ń tààrọ̀ ṣètò. tó ó yẹ ká ti mọ̀ wípé bí ti fọ́ wọn ò bá ti wà ọ́ kò burú Ọlọ́run tí ìjọba kúrò nínú ayé tiwa. tó fífún ló lóko ní bí pàtúté ni ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀ ẹ̀sìn wọn sílẹ̀ ìtàwọn bá sílẹ̀ àtàwọn òdìlé. náà tí pépà kọ lèmi náà mọ̀ pé mo kúkú sàn kankan tí pépà kọ ni mo kàn gbé wá sórí kákọ̀jọ rí náà ṣáà máa bẹ́ẹ̀ni ọba tó lè jẹ́ kí ìlú kánò ó ń bẹ̀rẹ̀ wà nínú ìwé ẹlẹ́wọ̀n kan tó fẹ́ ṣàjẹ́dọ̀ àtẹ̀wọ́sì Mandela tàbí bàrọ́sì ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ìbá bàbá ya mú wọn ẹjọ́ kan máa gbà kí àmà jẹ wá ìbá lẹ́lẹ̀ dá Ọlọ́run ò dá Ọlọ́run pẹ̀lú bí èèyàn ò dá Ọlọ́run á dá ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kí kọ́ máa darí flẹ́sì. ẹ ṣe gan ni mà ẹ bá ń kí àwọn grandchildren yín mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wa ẹ bá ṣe ní kíákíá ó dà kí mo rí kọ́ọ̀lù gbẹ̀du sí mo mọ̀ bí wọ́n fi dá sétò ni ẹgbẹ́ òsókè ẹni tó ń pẹ́ bá mute background. Hello. ẹ ti wọlé bàbá mi. Hello bàbá. àgbọ̀n sà. àwa ni ẹ káàsán bẹ́ẹ̀ o. ẹ káàbọ̀ sà. àwa ni ẹ ọ gbogbo mo kàn wò tí ètò tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lé ní. ó dà orí bàbá mi gbálẹ̀ ṣá. ṣé bàbá yẹn ti ṣí èrè ṣá. bàbá 83 tó ti rẹ̀ kú èjì wo ni pọ́pì mi kú bàbá tó bí èmi lọ́mọ bàbá tèmi kú 87 kí ni ìyàtọ̀ síra wọn. nígbà àwọn bàbá wèrè tó ti jẹ ilé ayé àwọn ọmọ wọn ní Nàìjíríà. ṣé ọ̀tún tó bá ń pa ogun wọn tó bá bẹ̀rẹ̀ wọ̀ tó bá ń pa ogun wọn lójú gbogbo wọn máa ṣe là náà máa ṣe dìde pé àwọn láti jagun. because mo rí pé wọn ọba àwọn Yorùbá yìí ó dà à ń fà sẹ́yìn àdàbí ìgbín tó ń fà
tí ò mọ̀ ọ́ tí ẹ̀ka ṣe rárá bí ìpín àtàkínfà ṣé ọmọ àti pé ká má fara wé àwọn Biafra ní ọgbọ́n burúkú gan àwa ìjọba à ń fà bí ìgbín gidigidi gan ni. gbogbo ilé ìdáhùn sọ fún láti ẹjọ́ ìpín kan jí tó ń dóde UN ṣé wọ́n lè pe UN máa fọwọ́ máa jẹ́ kọ́ lọ free ni UN ní mọ̀ ọ̀kan tó ń ṣe náà UN ní mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo àwọn top tó wà ní Europe yìí gbogbo wọn lọ́wọ́ under Buhari regime gbogbo wọn lájú tí ọ̀pá ìjà ní Nàìjíríà yẹn people will not go wọn ní jẹ́ kọ́ lọ. ìyá ọlọ́wà jẹ́ kọ́ mi tó kọ́ tún jẹ̀ yẹ another 4 years mọ́ 4 years lọ́dẹ̀ máa jẹ́ yẹn ọlọ́wà jẹ́ kọ́ tọ̀nà a lot of people sí Muslim ṣàríà lọ ìyẹn náà ń jóde tó fẹ́ pàṣẹ mọ́ wọn lára tójú wọn. ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi thank you very much. bí ṣe sọ èmi ti sọ pé n tí pépà kọ ni mo gbé wá pé bàbá wa láàfin ní carry structure Nigeria. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du tó ń pè let me just I hope he's not calling to contribute if otherwise I'll speak to him later. Let me just because I gotta go now. I think with tó bá dọ̀la mo wà lórí program ní ọ̀sẹ̀ fẹ́ dá sórí ẹ̀ nàbẹ̀ kan pè mí. Ọya ìgbọ́n mi jẹ́rìí gbóhùn sókè. Ó lágbára. Ẹ̀ṣẹ̀dùmarè. Ẹ̀gbọ́n ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ó ní bàbá ibi títí ó ní kò fẹ́ kú ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbé kò fẹ́. Ó ń jó ní private jet títí ẹ̀ bàbá ìgbé fún. Ó lágbára. Ó tó dé ìyẹn. Ọ̀gá. Tí wọ́n ti bá ti lọ sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ tí wọ́n private jet ò ní kọ́ lọ́wọ́. Bí ẹ̀yin náà lọ ṣe jẹ́ káwọn kọ́mítì tí ọ̀nà òfin àbàbà aláàfin ọ̀nà òfin fẹ̀ tó ń rán lọ tó fi jẹ́ kọ́ rí wọn nígbà yẹn náà àbí. So bá lọ sọ̀rọ̀ jù wọ́n ní láìkí ẹ̀ wọ́n ní máa fi wọ́n ní pé òun tọ́jú sí ọ̀nà òfìṣẹ́ òun nìkan náà mú wa. Anyway òkúṣẹ́ náà mo gbọ́dọ̀ sórí ẹ̀ ti làkẹ́tì pẹ̀lú wa. Mo láti link ẹ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi àbí bó ṣe ń lọ náà nìyẹn. Gbẹ̀du magazine àpàdé lágbára Ọlọ́run láìpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni lágbára Ọlọ́run àti wà ní calm down ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi. Friday Trafalgar Square ibẹ̀ ni ìjọba UK ń gbé lọ́njọ́kọ̀ sí ẹ̀yin ni last caller wa Mr. Fẹ́mi láti Canada torí pé kò ń ṣe pé àfẹ́ jókòó sórí ètò àti wà lórí ẹ̀nà tó díẹ̀ so ká tún lọ sinmi díẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè o Mr. Fẹ́mi you're welcome to the program. Nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ nípa bàbá Aláàfin yẹn ni pé ṣe rí ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan. Aláàfin kinní kan sọ pé yẹn ẹ má jẹ́ ká máa wò bẹ̀. Ṣé gbogbo tá à ń sọ yìí náà tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà yẹn náà àtàláàfin àti gbogbo wọn anybody náà ẹni tí ò bá ti ṣe normal náà máa forí kò ní ṣe understand anybody bí mo ṣe wáyé sí mo lè jáde kí n sọ pé mo bá àti ṣọ́ṣọ́rì yẹn wá ní kẹfẹ́ understand ẹ jẹ́ ká fún anybody. Ó yé mi ok. Aláàfin ní ká má lo anywhere Fáráò tó sọ pé káwọn ọmọ iṣẹ́ máa lọ. Kódà ẹsẹ̀ fọkàn mi balẹ̀ báyìí ni wàláì ẹsẹ̀ fọkàn mi balẹ̀ ni inú mi dùn báyìí ẹ ṣé gan-an thank you very much. Èyí náà ẹ bá wọn share 30 seconds ẹ bá jẹ́ pé ẹ bá wọlé màmá mi ti lọ ẹ bá wa lọ sí gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣorí Kóìkì nìkan àdúpẹ́ náà ẹ má tún pè mọ́ ẹ yẹ ká parí ètò yẹn ẹ má bínú. One thing I can always say is we appreciate every intellectuals. Ẹlòmíì ò ní jáde lóòótọ́ does not mean they are not doing a lot. Ìtasọ yìí náà kò mí pé àwa ta sọ la gbọ́n jù. I've always said it, I'm not the boldest, I'm not the bravest, but a kàn l'opportunity pé Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn láti lè gbójú jáde. Ohun ẹlòmíì náà kò gbójú jáde bíi tèmi pé ọmọ tí bá lọ dán òògùn rẹ kò ṣe pé wọ́n ń gbé nínú Nàìjíríà but for whatever reason. Ẹ rò pé mo ní family in Nàìjíríà? I'm not ní family in Nàìjíríà. You know, and just like Bubu, one over 4,000 names ó ti wà lọ́wọ́ Nigerian immigration staff. Ẹ máa kí ogun yẹn kó fún yín ní fear. Ibi táwa ń lọ gangan la máa lọ. Okay, èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ pé how can I get my vest please? Ṣé vest tẹ́yí tá máa lò níjọ́ Friday? Ẹ jẹ́ n send number Gbẹ̀du sí yín o torí pé Gbẹ̀du lẹ máa pe o. Àdàpọ̀ ni mọ́mí àfẹ́ béèrè ẹ pé Gbẹ̀du náà send number Gbẹ̀du sí yín. Friday ẹ darapọ̀ mọ́ wa
à ń bẹ̀ yín ni. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn ètò yorubaexit.org náà, iṣẹ́ lọ ṣe, ẹ lọ síbẹ̀, a lot of information is there tí a máa bá pàdé níbẹ̀, ẹ ti understand me see. There's different platform, different media, different blah, different that. It is all the same thing. Ẹ má rò pé torí pé Koiki ń sọ gbogbo àwọn tó wà ní Èkìtì ló ń gbọ́. Ẹ má rò pé torí pé Gbẹ̀du sọ gbogbo àwọn tó wà lókùn state ló ń gbọ́. Ìyẹn ni gbogbo wa ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn continuously. Tó bá tún dago mẹ́sàn-án, Maigun máa jáde, Gbẹ̀du máa jáde, Heritage máa jáde, Ìyídára máa jáde, Tẹ́ni Ọmọlógo máa jáde. Àwa nílé DK wa ń kọ́. Ṣá máa wá fi sílẹ̀ ń bẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká rán ìjọba létí pé ẹ dẹ́wọ̀ọ́wọ́ ẹ fi Lady K sílẹ̀. She's not a criminal, just like Oladele. Àwọn 300 níjọba sì dì mú láti last year fún ti EndSARS. Àwọn ọmọ wa náà ni, whether they agree with us or not, ẹ jẹ́ ká rántí wọn. And on Saturday, wọ́n náà máa ṣe candle light, from what I'm told. That video, we've already put it on our YouTube. It's already on our platforms. Let us try to, I think this is it. Let's quickly. Oro lálẹ́ dá oro lálẹ́ dá ẹ̀yin tẹ́ pọ̀ máa ń tẹ́ jẹ́ ó dàgbà oro lálẹ́. Èyí ni láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lọ́nà odò wípé àwọn akọni wa tó ṣubú lójú ìjà lọ́jọ́ sí a fẹ́ ṣèrántí wọn, èyí ń tá a pè ní Yorùbá Nation Candle Night, níbi tá a ti máa ṣèrántí àwọn. Èmi ò ní láti gbọ́ délẹ̀. So Saturday nìyẹn náà máa wáyé ní the same Trafalgar Square lẹ́yìn tá a bá ṣe ti Friday tẹ̀ máa kó sú wa máa kó rẹwà. That's the only thing we can do now. Acclamation, continue to complain, continue to engage the stakeholders. Ẹ kọ lẹ́tà sí N.P.A. Tọ́nà bá dẹ̀ sọ pé àsìkò yẹn kò tí sẹ́ni tó mọ̀, but èmi sọ fún yín pé Yorùbá Nation is not going back. Have a very good afternoon. My name is Olamide Koiki. We hope we've been able to also give us all the analysis, share the broadcast. I don't always say that, but I'll say share the broadcast, split it to different places, and distribute it among yourself. Bye for now. Amalgamation in Nigeria, created by the enemy of black men, where the black never civilize. Location 9, that is what it is. The country where the leader said the people's glory. They turn their children to prostitute, and they turn boy children to terrorists. Now, terrorists on the takeover. Yoruba people say we know they do again. Say how to do our nation, that is what we want now. Freedom, 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 freedom. Motherfucker, come and free us. Freedom, 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 freedom. Now, location 9 ìlú Boko Haram, ìlú àwọn hush politician àti S-men. Fake promises every year, fake miracle everywhere, fake military anywhere. Now, all the dry people wanna go. Biafra people wanna go. Location 419 need to break off. Freedom, 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 freedom. We need a freedom. Freedom, 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 freedom. Free education and audio. Good security na one chance. Over 100 million people don't work. All my nigga need a job, they know they see work. They want to go to farm, full and near attack. Don't give me any fucking reason why we no go. Even many people say they wanna go. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. No bad gone, you do what you are republic. I think I saw I'm fighting. So, Kiyojo Lewa, Ole Dujoyi, Edide Omo Dudua, Edi Sogo Bigi. Hey, you're British. You came to Africa to come and enslave us, and you call it colonization. You join 4 nations together.
society. So ẹ jí ẹ má sùn àsìkò ti tó láti jà fún ẹ̀tọ́ lẹ bàbá yín. A fool at 60 is a fool forever. Ẹ má sùn.